I request the captain of Fajeer. Fajeer captain, please come out to the mic point for the tossing ceremony. Also, the captain of MGT Permanur, please note, please send your 12th man into the commentary box. 12ನೇ ಆಟಗಾರ MGT ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And the first match of the day coming up between MGT Permanur taking on Fajeer. The host Fajeer, after losing the toss, they have been forced into batting first. The MGT Permanur side, after the captain, after winning the toss, hesitantly took the fielding option. This is this day 2 going on here at the Lady of Mercy Cricketers Fajeer presenting Christmas Trophy 2022. After a fiercing day 1, now the day 2 is about to start. We're going to experience some spectacular cricketing actions in this day 2 as well. So I request you to behold your seats and watch out for this contest which is coming up between MGT Permanur taking on Fajeer cricketers. I request the Fajeer captain, please send in your openers. The fielding side has already taken the positions.
and the umpire has given the green signal to start the play. And this main umpire, we have got Ansar Kodinge in the officiating duties. Meanwhile, in the opening department, we are seeing Justin and Joel. Vishwas at the bowling end, starting the play. Vishwas with the first ball of the day. The D2 to start off from the hands of Vishwas. Right arm over the wicket, lovely delivery. Absolutely furious one, but far away from the off stump. It's the decision of the umpire that goes into the scoreboard as an extra. One added to the scoreboard without a delivery registering on the scorecard. The scoreboard has started moving. The day 2 started off in a fantastic manner, and there you go. It's a firework starting, but no, the fielder comes into the rescue and he's taken it. But meanwhile, it's been given as a boundary. The fielder, after collecting the delivery, just stepped on the ropes at the boundary line, and it's been given 4. So in total now the scoreboard is at 5. It's a really good start for the side of Fajeer. The Fajeer batsman, Justin, he started already taking the game on to the opposition now. MGT Permanur, the bowler Vishwas, he needs to be trustworthy of his skills here, or else he's going to be punished very badly here. The power play overs in play. Now again, it's an extra. The scoreboard again moves on to 6. The extras have been a concern for the side of MGT. Vishwas has bowled a second extra so far. Again for the second time. Vishwas, right arm over the wicket, taking his time. Wonderful delivery again punished. This time at the long off region. The fielder present there makes the mistake, and the umpire clearly accepts the appeal from the bowler, and the first wicket has been fallen. Joel is back into the pavilion in the form of run out. Joel, he was bit hesitant in running that second one. He should have taken the run at the first moment. He could have completed it, but a bit of a miscommunication in the middle, and the wicket of Joel is down. And the new batsman, after the departure of Joel with that run out, it's Daniel who's walking into the middle. He'll be at the non-striker's end. The striker position is being taken by Justin. Justin has been in a tremendous form. So far he's got 1 boundary to his name. But looking at his striking, it certainly seems like he's going to build the innings for his team Fajeeria. Vishwas, after sending Joel on the previous occasion, this time bit of a confidence gain for Vishwas. Lovely delivery, a dotted one, always a morale booster for the bowlers. Vishwas again, looking to take the control of the over. Good delivery, again lovely delivery, 2 consecutive dotted ones. Absolutely fantastic bowling. The way he got picked for that boundary on his first delivery, that was very much vital. After that he bowled 2 extras also, but looking at the 2 consecutive dotted deliveries, this has been fantastic over. Lovely, again back into the game. Vishwas looking really good, very promising. Last one remaining from Vishwas to complete this over. It's a right-handed bowler, and Justin, who's on a red hot form at the striker's end. Justin would definitely want to finish off this one now, because this is the last delivery of the power play over, I guess. And lovely, this time again straight into the end of the field, and that is gone. Look at the miscommunication there. Daniel, without even facing a delivery, has been walking straightly back into the pavilion. Run-outs have been a major concern for this Fajeer cricketers side. They definitely have to
make the communication better at the middle, or else they'll keep losing wickets because the fielding side of MGT Permanur, they're absolutely on point here. They made no mistake. On the two occasions they got the opportunity of sending them, and they did not even miss. 100% accuracy shown from the fielders of MGT Permanur. So far, completion of first over has been concluded, and at the scoreboard we have got 7 for the loss of 2 wickets. And in the attacking duties, we are seeing Nelson with the ball. The captain, Elson on the bowling department to bowl the second over. And in the side umpiring duties, we are seeing Paul Talapadi, Elson with his first delivery. Lovely delivery. He's a very quick bowler, very much quick in his bowling action. The umpires are taking their time. They definitely would want it to consult each other. Meanwhile, it certainly looks like it will be a dotted one. A good start for Elson. Not a good start, but meanwhile he's been picked up for 2 runs there in the form of 2 declare. The scoreboard moves on to 9 on the scorecard in total. After bowling a really good delivery on the first occasion, in the second delivery he leaked some runs in the form of declares. Meanwhile, again that delivery again going on to that same region, but the fielder present comes in from deep square leg and picks it that one finally there from the fine leg region. Meanwhile, the batsman took a single, making it 10. The double digit have been completed on the scoreboard. It's 10 on the scorecard. Elson again, lovely delivery. The batsman, Justin, he definitely I think wanted to go for the big one, but couldn't quite make it. Elson again for the 5th time. Lovely delivery, a bit of hesitation from the fielder there at the fine leg, and it's been given wide. 1 plus 1, 2 came out of the scoreboard, making it 12. Though Fajeer cricketers have kept losing their wickets, but they have kept the run scoreboard also ticking very well. Not a bad start for the side of Fajeer. They can definitely bounce back. Last one remaining from the Elson's over. It's the second over in progress. The field restrictions have been taken off. We are seeing 5 fielders outside the circle. Oh, lovely stroke again. That signature mark from the batsman. Roshan, he also picks that quick running between the wickets. 2 added to the scoreboard, and that is the end of over number 2. And the scoreboard concludes at 14 after completion of 2 overs play for the loss of 2 wickets. Looking at the match, certainly it seems like both the teams have an equal stance on it because Fajeer have lost 2 wickets, 2 of their top order batsmen. That too in a terrible manner. One can get out, that is the run out. But for them, Justin has kept going on for them. And Justin is also the captain of the side of Fajeer. So captain leading from the front for his team. Oh, meanwhile again look at that mistake from Fajeer. They're again miscommunicating in the middle. They definitely need to talk to each other, or else they're gonna again fall in trouble. Meanwhile, extra was signaled from the umpire, and it's been added on the scoreboard. Again one more extra. Look at the bowler's bowling mark has continuously bowled 2 extras. The scoreboard is at 16. Daryl is the bowler, was bowling the 3rd over. And this time has been reversely swiped up to the deep point region.
and the fielder there, he came along from the extra cover region and stopped that one finally. Just 2 came onto the scorecard, and it's 18 in total now. And that is the first delivery of the over which has been registered on the scoreboard. 5 more remaining from Daryl. Oh, lovely delivery. This is the better delivery than the previous one. Absolutely good one. He definitely needs to follow this line and length. He can get some couple of dotted deliveries, and he can definitely put the pressure onto the batsman. And once he puts the pressure on the batsman, they're definitely going to make a mistake. But this time, Justin is absolutely on a right hot form. That's an absolutely monstrous maximum for the batting side of Fajeer. That 6 will make it massive 24 on the scoreboard. The scoreboard was running a little short on for the side of Fajeer, but that 6 will definitely make up for that their dotted deliveries they played in the previous overs. Lovely delivery, absolutely good one. Daryl, I think he was experimenting on the previous occasion, and that did not pay off very well for him. He got picked up for that maximum. Last 2 more deliveries remaining for Daryl. Oh, lovely. Again, Justin definitely wanted to go for that deep mid-wicket region, but couldn't quite make the connection well. The deep square leg, the previous maximum, was absolutely spot on. The connection, the timing, very perfect. This time though, a misconnection, a quite bit of a misconnection. The fielder found at the mid-wicket region, stops it comfortably, no runs taken, and that is the dotted one to end the over number 3. It's 24 on the scorecard after completion of 3 overs play for the loss of 2 wickets. Roshan and Justin, they definitely have got a partnership going on in the middle, and if they continue on, they can really put up a good total on the scoreboard, because in this ground, certainly after looking at the 3 overs play, it seems like the pitch is favoring all the way for the batsman. Although the top order bowlers of MGT have been not so well disciplined, but not quite so loose in their attack. But definitely, certainly it seemed like the pitch is very much favoring the batsman, because the 2 wickets which fall, they were in the form of run-outs, not at all in the wicket line. So it definitely looks the batsmen are going to dominate this day. Meanwhile, the striker and non-striker taking their time. Justin and Roshan. Now Roshan is picking up the strike here. Justin at the non-striker's end. And Vishwas has come back to bowl his second over quota. It's the 4th over in progress. Oh, lovely delivery. This time he's again gone out of the deep square leg region. The fielder has been put in there. Daryl comes into the rescue. A really good pick up and throw. Just 1 conceded meanwhile. It's 25 on the scoreboard. Really a good total on the scoreboard. So Vishwas, he would definitely love to bowl some couple of dotted deliveries like he bowled in the first over. A lovely delivery this time, I think, hitting the leg of the batsman, and bye signal has been given. 2 runs comes in the form of extra. The delivery straight away travelled on to the declared region without any contact. Justin. .27 on the scoreboard. 2 deliveries concluded for the 3rd time from Vishwas. Justin, the captain, leading from the front for his side. Wonderful delivery, very well picked up from the batsman as well, Justin. The mid-wicket fielder made a little bit fumble in collecting that one, but not the first time he couldn't collect it, but the second time definitely picked it up. But 1 conceded in the middle meanwhile. That will make it 28 on the scoreboard. The scoreboard is looking very much fine for the side of Fajeer. Meanwhile, it was in the air for quite a bit of a time, but the umpire Ansar Kodungai signals to the commentator's box that it was a leg bye.
Last two more remaining. Vishwas, really good bowler, has bowled the opening over and is bowling the penultimate over, and that too in a tremendous fashion. Wonderful contribution from Vishwas. Meanwhile, the mid-wicket fielder and a late throw. Absolutely looks like the umpire is taking the help of the third umpire here. We are going on to the third umpires. Meanwhile, the main umpire, standing umpire, Ansar Kodungai has signalled no ball free hit for the overstepping, I guess. The bowler Vishwas. And the third umpire has given the decision. It's been given out. The run out has been successfully got into the hands of MGT Permanur. They have sent in one more batsman. They are keeping their 100% accuracy in the fielding department. Again, they have sent Justin back into the pavilion. No ball free hit in progress. No ball free hit in progress, and Roshan is on the striker's end. The new batsman has been on striker's end. Vishwas certainly has to bowl pretty accurate line and length, or else he's definitely going to be punished. And looking at the stance of the batsman, yes, I was definitely thinking he's going to go on to the leg side region, that to fine leg or the square leg region. Meanwhile, leg by signal has been given. Roshan couldn't quite make the connection very well there. Leg by single added, and it's 31 on the scoreboard. Last one delivery remaining in from Vishwas. Vishwas for the last time in his over. Lovely delivery. Fielder couldn't quite pick it up, but no damage has been done with that. That is the dotted one to finish off the over number 4. And after conclusion of 4 overs play, the scoreboard is at 31 for the loss of 3 wickets. I think the last over, the 10th over remaining, that is the 5th over. If they get Fajeer, if they get anything above 40, I think definitely a good total to defend on in the second innings. MGT Permanur, they would definitely want to restrict them under 35, because that 5 runs back could make a huge difference in the second innings when you are chasing. Every runs matter. Melroy has been brought into the penultimate over. Melroy, a very promising bowler. Looks certainly with his wonderful line in length. He's got first delivery very much safely into the slot, and it's a dotted one. No runs conceded. Roshan again facing Melroy. Good delivery, far away from the leg stump. This time Melroy has been called off to an extra. Wide has been called off, and it's 32 on the scorecard for the second time from Melroy. Melroy this time changed his guard to right arm around the wicket, and that has definitely paid him off quite well. And this time he missed that run out. First time collection could have definitely sent Sunil back into the pavilion, but Sunil luckily got a life there. Melroy couldn't quite collect that one. He fumbled a bit, and second time collection, and Sunil had already made it towards the popping crease safely there.
field setup looks very interesting. They put a deep square leg and deep cover as well. Also deep mid wicket in place, deep long on and deep long off also present there. They have also put a fielder on the cow corner region or the deep widest long on. They definitely would want to stop that boundaries. They wouldn't matter giving away the singles. Also they have very well protected the 30-yard circle. They have put a fine leg fielder also in place. Also the silly mid of silly point fielder present there. Meanwhile, good delivery, absolutely good delivery. Roshan is asking for the umpires for an extra, but meanwhile the umpire is very much clear with his decisions. Melroy, wonderful delivery. This time Roshan, he wanted to go for the big one, but couldn't quite make the connection towards the deep square leg region. Just one conceded, and it's 35 on the scoreboard. And last one remaining from Melroy. Last one of the first innings. Last delivery of the first innings. Hall check. Hall. And they're going for the double. Vishwas will comfortably take that one. All the wickets that came in this innings, I think all came in the form of run-outs for the side of Fajeer. Meanwhile, Melroy missed that run out of Sunil there, or else it could have been 5 gone off 5. But lucky for them. And they've collected 36 on the scorecard. And 37 is the target for the side of MGT Permanur. They would want to chase down 37 of 30 deliveries in the second innings. To King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates.
and the green signal to start the play from the umpire Ansar Kodungai. Meanwhile, in the side umpiring duty, Paul Talapadi. Vishwas and Prakash. Prakash at the strikers and Vishwas at the non-strike. Vishwas was a really good bowler at the first innings. I think he would definitely want to contribute with the bat also for his team. Lovely stroke. He's picked up quite a bit of a chance of run out, but not the likes of throw you would want at the non-strikers end. At the strikers end. But you could have gone on to the non-strikers end. That was definitely open for a chance there. But instead he went on to the strikers end, because I think they were definitely wanted to get Vishwas back into the pavilion. But meanwhile, continuing the attack, Daniel. Oh, lovely delivery. Wonderful piece of bowling. Absolute class shown from Daniel after getting picked on that cover drive from Prakash at the previous delivery. This time for the third time from Daniel. Daniel, right arm around the wicket. Oh, look at that misfield there from the fine leg fielder. It's a bye signal from the umpire. 2 extra runs comes into the scoreboard, and that will make it 3 on the scorecard in total now. When you're defending a total of 36, you definitely wouldn't want to give extras. Extras are definitely going to cost you at the death overs. When it gets into the penultimate stage, you would want to have more runs and more pressure on the batting side rather than having it on the fielding and bowling side. And extra has been again signaled from the umpire. Daniel, he needs to take his time. And 4 on the scoreboard in total now with that extra. All lovely delivery. This was much better line in length, but hits onto the leg of the batsman Vishwas, and leg by signal has also been given from the umpire. 1 added to the scoreboard will make it 5 on the scorecard. The scoreboard is slightly moving slowly, but they have kept runs coming for themselves as they're chasing after 37, and extra again from Daniel, the captain, who's standing behind the wicket, behind the stumps. He is not happy with his bowler Daniel, and he's given him some furious instructions. He definitely needs to follow that. This time again, after hitting the top edge of the bat, they definitely get a quick single added to the scoreboard. Wonderful running between the wickets. Good presence of mind shown from Vishwas. He left the non-strikers end early and quite safely reached that danger end. Meanwhile, last delivery in from Daniel. 7 on the board. Meanwhile, a dotted one to finish off over number 1. With that, not the likes of over they wanted from Daniel, but his ball definitely a good over, because 7 isn't that damaging. Anything below 10 at the first over, because power play in progress, and power play is considered to be a heaven for the batsman, because there is quite a lot of field restrictions. Only 2 fielders outside the 30-yard circle, so they couldn't quite make the advantage into their favor. The batting side, MGT Permanur. Prakash at the strike now. Joyal in the bowling department. Joyal, who couldn't quite make a good mark in the first innings as he got run out. But meanwhile, in the bowling department, look at the fumble there. The fielder there wasn't quite well focused there. He definitely came from a long distance of deep long on, but he should have collected it finely there, but fumbled a bit, and now he's been called off into the 30-yard mark. He's been switched off to a deep point region. Into the point region, sorry. Oh, again a misfield. Absolutely poor piece of fielding there. And it's been called wide +1.
White +1, 1+1, 2 added, making it double digit on the scoreboard successfully. 10 in total now. Just one delivery so far counted on the scorecard from Joel. Joel, he definitely has to bowl his second delivery. Oh, lovely! Look at that effort from that senior man there. He was almost hung into that catch, but couldn't quite carry that one timely. He should have taken a step back instead of going for that jump. He's a tall man, but couldn't quite catch it there. Meanwhile, wonderful delighted stroke from the batsman Vishwas. Absolutely showing some sensible cricket here. 2 added to the scoreboard. It's 13 on the scorecard in total now. This Fajeer side, they definitely have to improvise on their fielding. If Fajeer has to win, they definitely have to improve their fielding quality. Also, they have to bowl perfect line and length. The bowlers have been giving in some extras, and that too at a loose line and length. This was much better delivery. That is the line and length to go for the bowlers of Fajeer, because they have been getting some quite good dotted deliveries from that line and length. Last 2 more remaining from Joel. Joel, he needs to make a mark with the wicket here for his team. Oh, this time he's been paddle sweep down to the deep point region. The fielder there from the third man region collected it quite well. And last delivery remaining in from Joel to finish off this second over. 15 on the scoreboard meanwhile for the side of MGT Permanur. So far they haven't lost any wicket. That is a really good thing for them. 2 well settled batsmen. They're definitely going to keep the scoreboard moving. And that too, look at the stroke from Vishwas. He's got again 2 declared runs onto the scoreboard. It's 17 in total now. I think 20 more required for the victory from remaining 3 overs. That is 18 deliveries remaining, 20 required. Almost a ball-to-ball score for the side of MGT Permanur. If they doesn't keep losing the wickets, if they don't lose a wicket, they can definitely make it count on the opposition of Fajeer. Lovely delivery. Much better delivery. Good one to start off for Daniel. Daniel has come out to bowl his second quota. For second time, Daniel. Wonderful delivery. This time has been picked onto the deep long on region. The fielder present collects it timely. One conceded meanwhile in the middle. Daniel. Right arm around the wicket. Looking at a very good stance here. Oh, this time is gone again onto the fine leg region. It's again one collected. 18 required of remaining 15 deliveries. Looks like much in favor of MGT Permanur as far as looking, but a couple of dotted deliveries can definitely get the match on to the side of Fajeer. And Daniel, he has to do the job here. Meanwhile, chance of catch. It is taken. Is it quite carried? Both the umpires are taking their time. They're going to each other. This is a crucial decision. This could make the match or break the match. And they have gone on to the third umpire. They both know the importance of this decision. And that's why they definitely would want to make sure of their decision 100%. So they have gone into the help of third umpire. And the third umpire, they definitely have to look at whether it hit the batsman's leg or the bat. If it hit the bat, the batsman is definitely going to the pavilion here.
and that will be a crucial wicket for the side of Fajeer at this crucial stage of the match. If Fajeer wants to win this one, they would definitely would pray to get the decision in their favour, because it's at the scoreboard it's 20 now, and third over in progress, and Daniel has been phenomenal and he's got 4 deliveries concluded. Last 2 more remaining in the third over. So last 1 more remaining in the over. And the umpires are ready to give the decision. They have got the decision from the third umpires here. A crucial point in the match. Certainly looks like it will be given. And yes, it is. It has been given. The ball hit the hands of the batsman, and it's been clearly captured from the King Sports camera. The third umpire quite clearly makes the decision. Vishwas has to go back into the pavilion. And last delivery in from Daniel. Daniel definitely, if he gets one more, I think he'll be definitely doing his 100% contribution to his team, because one more wicket would be a cherry on top of cake. New batsman Daryl walking into the middle. Daryl is in a pressure movement here, because his batsman, his team's most trusted one, Vishwas, has walked back into the pavilion for MGT Permanur. The first wicket has fallen in a dramatic fashion here. Daryl, lovely delivery. The appeal was there, quite a bit of an appeal, but leg by signal very clearly given from the umpire. And that is the end of over number 3, and scoreboard stays on 21. Fantastic over in from Daniel. He just got 4 runs off of his over and got one valuable wicket of Vishwas. So definitely a match turning over from Daniel. Quite a good decision from the captain of Fajeer, Justin. He given the ball to his strike bowler very much early in the second innings, and that has definitely paid off. They got the first breakthrough. It's 21 on the scoreboard. 21 on the scoreboard. Last 2 more overs play remaining. 12 to go and 16 to get. 12 deliveries remaining and 16 to get for the match to conclude here. And meanwhile, I would like to request PSC and Talapadi, both the team, please come out the commentary dais for the tossing ceremony. Please report here at the commentary box before the innings ends. Now the captain himself has come into the attack. Oh, he's been picked up. It's going and it's gone all the way. It's been given to declared, and to that 4 runs have been saved off, because if it had gone a little bit inside the field, it would have been a maximum. Definitely a good stroke from Daryl. Not the likes of start Justin would have wanted for his over. (23) on the scoreboard. 14 required from 11 deliveries. Oh, again Daryl wanted to go for that same region and same mistakes again, making a huge difference for the side of Fajeer. Meanwhile, again the umpires have gone into the third umpire's help,
and a soft signal is out from the standing umpire Ansar Kodungai. He's given a soft signal also. If there is a bit of doubt for the third umpire, the soft signal will be counted. So that is quite a huge decision from the standing umpire. The umpire is asking for the third umpire whether the delivery has hit the stumps or not. I request PSC, Team PSC and Team Talapadi, please come out to the commentary dais for the team registration as well. And after that, immediately we're going to progress on to the tossing ceremony. So I request as soon as possible, please come out to the commentary dais. Maria Cricketers Talapadi taking on Team PSC in the second contest of the second day at this Christmas Trophy 2022 presented from Lady of Mercy Cricketers Fajeer. Meanwhile, we are waiting for the crucial decision here. This decision, they're looking at whether the ball before going on to the declare region, whether it has hit the stumps or not, whether it has missed the stumps or whether it has hit the stumps. Standing umpire Ansar Kodungai says that the batsman stays at the crease, and that will make it 2 byes run added to the scoreboard. With that 2 runs added to the scoreboard now in total now 25 on the scorecard. Deliveries remaining, 12 required to win this one. Justin again. Justin definitely has to do some damage here. He needs to contribute with the ball. And it's been picked up. It's been definitely picked up onto the 2 declare region. And that 2 declare will make it 27 on the scoreboard. Now just 10 required for the victory. From 9 remaining deliveries, they need 10 more for the victory. Justin not quite good at the bowling. Has been bowling 1 tops, and that has been making quite a good connection with the bat of the batsmen. Definitely they get 1 added to the scoreboard here. It's 28 in total now. 9 more required for the victory. 8 to go, 9 to get. And the mid-wicket fielder makes a mistake. First time collection. The first time collection would have sent that non-striker Prakash back into the pavilion. But meanwhile, he fumbled and single conceded, definitely making it 29 on the scoreboard. 8 more required from 7 deliveries. For the last time from Justin. Oh, lovely stroke! And it's again on to the declared region. 31 on the scoreboard. 6 required from last 6 deliveries. Ball to ball score. Absolutely a pressure situation both for the batsman and the fielding side as well as for the bowler. Both well settled batsmen, Prakash and Daryl. Prakash at the strikers end though. Daryl at the non-strike. And in the bowling department, they have gone on to give this huge responsibility of the penultimate over to Roshan.
Roshan for his team Fajeer. Roshan, first delivery. Leg spin attack and that does it. Roshan with his magical delivery. That is what they definitely needed. I think they would have brought in Roshan at the penultimate over. That is the fourth over. It could have been a game changer one if he had got this wicket at the fourth over. But nevertheless, until it's definitely the end. Because 31 at the scoreboard, 5 more deliveries remaining. And 6 required for the victory. 5 required for the tie. And for both the team captains, if the match gets tied, a toss will be deciding the winner here. So please make a note of it. Both the team captains, if the match gets tied, a toss will be conducted to determine the winner here. Also, I request meanwhile PSC and Talapadi, Maria Cricketers Talapadi and Team PSC, please come out of the tossing ceremony. This is the last call for both the team captains. You are also yet to register your team, so I request PSC and Talapadi. 4 to go and 4 to get meanwhile here in the middle. All the action. That too at the very first match of the second day here at the Christmas Trophy 2022, presented by Lady of Mercy Cricketers Fajeer. They're the host also playing at the first match here, and definite miscommunication. The newly come in batsman Kishore walking back to the pavilion. He was looking quite promising, had already got 2 declarance to his name, but meanwhile he has to walk back at a crucial moment of the match. It's 33 on the scorecard. The new batsman joining Daryl, Elson. He had a fantastic first innings in the bowling department. Elson has to take the strike here. Not the likes of situation for any batsman to come out in the middle and face last 3 deliveries and to get 4 runs off from his mark. Quite an exciting challenge for Elson. He looks very much calm and collective. Meanwhile, this is the reason why I was saying he was very confident and it's been given off. There you go. That is the end of the match. Elson comes it and he banks it off for a boundary. Absolutely a fantastic way to win this one for the side of MGT Permanur. Unlucky for the side of Fajeer. They definitely played really good till the end, but not the likes of end they wanted. Congratulations MGT Permanur. Also we thank the participation of Fajeer here. Sadly they will be eliminated from this tournament. And for the next match I request PSC and Team Talapadi, please come out the commentary dais for the tossing ceremony.
Meanwhile, for the second match, changes in the commentary box. I request Ansar coordinator to take over the commentary box in his sweet and state language, Kannada. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಸೀದ್, ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನೇರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮನ್ನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತಲಪಾಡಿ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು on the toss decision defending. ತಲಪಾಡಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಚಿತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ ಚಿತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಪ್ರೇಮಣ್ಣೂರು ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಣಾಹಣಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮಣ್ಣೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತಲಪಾಡಿ ನಾಣ್ಯ ಗೆದ್ದಂತಹ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ ಚಿತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಆಗಮವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನೀಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೇಮಣ್ಣೂರು ಪರವಾಗಿ ನಿಶಾನ್. ಇರು ದಾಂಡುಗರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೇಮಣ್ಣೂರು ಪರವಾಗಿ. ಖಂಡಿತ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರೇಮಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ 8 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮೈದಾನ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಪ್ರೇಮಣ್ಣೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೆಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮೂಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೇಮಣ್ಣೂರು ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ನೇರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜಸ್ಟನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಟ್ಟು ಕೂಡ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಂದ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಎಸೆಯಲು ಎಲೆಸ್ಟನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾನ್ಮಿ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ತೀರ್ಪುಗಾರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತಾ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 2. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಸ್ಟನ್ ಅರ್ಧಾಟಿಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 3. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾದರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಅಲಸ್ಟಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡು ಅಲಿತಪ್ಪಾದೆ. ಮತ್ತೆ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟನ್ನು ವರದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 4. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಿರಂತರ ಸಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ದಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣ ಭದ್ರ ಬೋಗಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾದ್ರೆ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4. ಇದು ಸರ ವೇಗದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಲಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾದರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗುಡ್ಡ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಟ್ಟರು. ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದರೆ ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಣದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರರು ತಲಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 6. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತಲಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಂದ. ಖಂಡಿತ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ 1+1 ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲಿಗೆ ಉಚಿತ ಚೆಂಡು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಉಚಿತ ತಂಡಿಗೆ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ತಲಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರರಿಂದ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಸೆದ್ರು, 2 ಓಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಟಿನ ಚೆಂಡು. ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬಹುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ಬರೆಯಂತಾರಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಂತೂ ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಎಸೆತಗಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ 6 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9ರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತ 9 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಸೆತಗಾರರು ನೀಡಿದ್ರೆ ಅಂತಿಮ 24 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ತಂಡ 59 ರನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ತಂಡ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಒಂದು ದಿವಸ ಯಾರು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮಣ್ಣೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ತಲಪಾಡಿ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಸಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ತಲಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. 6 ಚೆಂಡು ಬಂದು 9 ಓಟವನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾದರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಿರುಪುಗಡ್ ಜಸ್ಟನ್ ಅವರು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸಂಬಂಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ವೈಟ್ ಕಾಲ್ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತಾ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 10 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೈಡ್ 1+2. 3 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಎಸೆತ ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ 4 ಓಟವನ್ನು ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪದೇ ವೈಡ್ 1+ ನೀಡಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದಾಂಡುಗಾರರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪದೇ ವೈಡ್ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಣ್ಣೂರು ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರಿಂದ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ
ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಖಂಡಿತವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಚಿತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಟ್ಟು ಚಿತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಮತ್ತು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 17-0 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಣ್ಣೂರು ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17ರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡೆನ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಶಾನ್ ಅವರು ಪುಟ್ಟ ಈಜುಡುತ್ತಾ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೇಮಣ್ಣೂರು ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ಟ್ರಂಪ್ ಆಟಗಾರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 17-1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೇಮಣ್ಣೂರು ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 1.2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17ರಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ನೂತನ ದಾಂಡುಗನಾಗವಾಗಿದೆ ಪ್ರೇಮಣ್ಣೂರು ಪರವಾಗಿ ಪುನೀತ್ ಕೊಡುವಿಕೆ ನೂತನ ದಾಂಡುಗನ ಆಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 17-1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಣ್ಣೂರು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ತಲಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾದರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟನ್ ಅವರು ದಾಟಿಕೊಂಡು ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18-1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೇಮಣ್ಣೂರು ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತಲಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾದೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಚೆಂಡು ಲೋಂಗ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಕೊಟ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 19. 3 ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾದೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾನ್ಮಯ ಶತವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ದಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡೆನ್ಸೆಲ್ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19ರಲ್ಲಿ. ಜಾನ್ಮಯ ಸತ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮುತ್ತಿದ ಚೆಂಡು ಸರವೇಗವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಂಡು ಮುಖೇನ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 19-1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮಣ್ಣೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಂತಿಮ 18 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. 2.1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ 13 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾದರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ, 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1-1 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ 21. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ 22. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವಲಿ ಒಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಆಟಗಾರ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 3 ಬನಿಯಲ್ದಾರಿ ಪುನೀತ್ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಪುನೀತ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಮಣ್ಣೂರು ಪರವಾಗಿ
ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24ರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವಲಿ ಓಟ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲ್ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 26ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಓವರ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಓಟ, ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಓಟ, ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಓಟ, ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಓಟ, ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಓಟ, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ದಾಂಡುಗಾರ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಇತರೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಪೌಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮನ್ನೂರು ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಲಪಾಡಿ ಬಲವಾಗಿ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 3.1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27ರಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೌಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾದರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲು ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ದಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆದ್ರೆ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27ರಲ್ಲಿದೆ. ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾರ್ಬಲ್ ಕಮಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27. 3.3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ನೂತನ ದಾಂಡುಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ಕೊಡುವಿಕೆ ನೂತನ ದಾಂಡುಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮಣ್ಣೂರು ಪರವಾಗಿ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಕೊಡುವಿಕೆ ಉದರಿ ನಂಬರ್ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುನೀತ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್, ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಮಣ್ಣೂರು. Last 3 more to go. Score sum to 27 and the board loss of valuable losing 2 wicket inside of Premannur. Last 3 more to go. Fourth arm, right arm over the wicket. Paul into the attack. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಚಿನ್ ಅವರ ಕೊಡುವಿಕೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೇಮನ್ನೂರು ಪರವಾಗಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪವಲ್ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 28. 28ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮನ್ನೂರು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪೌಲ್ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾನ್ಮೆ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 3ನೇ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಹೊರಮ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕಾನೂನು ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ತಿರುಬುಗಾರರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 29ರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪೌಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓದ ಮಾದರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತಾ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 30ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3.4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪೌಲ್ 2 ಎಸೆತನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಿವರ್ಸ್ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 31 ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಫೋಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ 24 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32. 32 on the board. End of the over number 4. Scomism to 32. Loss of available big to wicket inside of Primanor. Last 6 more to go. The last over attack of Zuvin into the attack. The last over right arm or the yes, right arm over the wicket again into the attack. Good delivery. Oh, no, collect the bat. Batsman complete beat and dot and delivery. The first delivery. So again, batsman complete beat and dot and delivery. And 4.1 delivery. Score moves to 32 on the board. Loss of losing 2 wicket. Last 5 more to go. Again, second over, second time progress. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮನಮೋಹಕ ಚಿತ್ರಕ್ಷಣೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಲಿ ಓಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 34ರಲ್ಲಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ P300 ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಓಟನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಲಪಾಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓದ ಮಾದರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದರಿ ನಂಬರ್ 3 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡುಗಾರನ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. P300 ಪರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 34ಕ್ಕೆ 3 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ P300 ತಂಡವಾದ್ರೆ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಕೊಡುವಿಕೆ. ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಈ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಇರಬಹುದು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೆಲ್ರಾಯ್. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದ 3 ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾಗಬಹುದೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡುಗಾರ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 15 ಬನಿಯಂತಾರಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಲಪಾಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರ ಜುವಿನ್ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಜಾನ್ಮೆಯ ಚಿತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 4.4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 35. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓದ ಮಾದರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸೇವೆಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರನ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್, ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 4. ರಾಯನ್ ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಯನ್ ಶ್ರೀಮುನ್ನೂರ್ ತಂಡದ Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. ರಾಯನ್ ಆಲ್ ರನ್ ಆಟಗಾರ ಬಲಭಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದರಿ ನಂಬರ್ 5 ದಾಖಲಾದ್ರೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 36 37ರ ಸವಾಲಿದೆ. 30 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 37 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೆ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ. ರಶೀದ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ: ಯಾವುದೇ ತಂಡ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೊದಲೇ ಸಜ್ಜಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ತದನಂತರವೇ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೇರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ದಿನದ 3ನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದವ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The second match going on between PSC taking on Talapadi. Both the teams are very much well balanced. The first innings, for recent updates. After batting first, PSC, Hello. they gave a target of 37 to the opposition of Talapadi. Interestingly, in the first match also we saw the target of 37. But quite interestingly, the match went till the last over and it was chased down courtesy of that misfield there from the fielder from the Fajeer side. Meanwhile, here in this second innings, the chase which is coming shortly.
And on the non-strike, we are seeing Joy at the strikers end, Elston. And I also request Merlapada players, please come out the mic point for the team registration. ಮೇರ್ಲಪ್ಪದ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ, ಮೇರ್ಲಪ್ಪದ ಹಾಗೂ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಇದೀಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಕ್ತಾಯದ ತದನಂತರವೇ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. And on the very first delivery, he's chipped it off. No fielder placed that, and it's been the void has been filled. And it's an absolutely good start. 4 runs to start off the innings. Fantastic way to start off for Maria cricketers Talapadi. After getting that 4 of the first delivery, he would definitely, Elston would definitely want to get one more, but the bowler has started to feel the pressure. He gave off the extra. It's 5 now on the scoreboard. Melroy certainly seems to have taken the pressure on himself. Lovely delivery. This is absolutely fantastic piece of bowling. It's a master artist who's painting his art here at the bowling end. Melroy. It's 5 on the scoreboard. Elston. He certainly has to rotate the strike rather playing the dot once. A lovely one, just off, quite off from the top edge of the bat, but single quite easily comes onto the scoreboard. And scoreboard jumps to 6 on the scoreboard in total now. All around the ground, it certainly looks like they have put a very much attacking field here, as they have put a deep extra cover fielder along with a deep long on fielder. They definitely would want to strike at the middle stump of the batsman. Lovely delivery. Quite a fantastic, phenomenal length from Melroy. If he continues to bowl that one, he definitely could put the opposition batsmen in a tight spot here. As far as for Maria cricketers Talapadi, that boundary is giving in some relief here. The long on fielder certainly rushes it to collect that one timely. Wonderful piece of fielding at the deep mid-wicket region from that deep long on fielder who came in till the deep mid-wicket region. Now he's been placed at the deep square leg position, slightly wideish deep square leg fielder, but still the deep wideish extra cover stays on in place, intact. There is certainly a fielding restriction put on place as the power play is in progress. A lovely delivery, it hits the leg of the batsman. There wasn't any appeal for though, and with that dotted one, it is the end of first overs play. 6 at the scoreboard, 8 at the scoreboard, for no loss of any wicket so far. A good start for the side of Maria cricketers Talapadi. I would like to request Manjeshwara team players, if you are at the ground, please report at the commentators box or at the mic point. Merlapada is already present here, so I request team Manjeshwara, please come here and register yourself. If you get late, the overs will start reducing for your team, so I request Manjeshwara, please come over to the mic point here as soon as possible.
with live coverage going on from King Sports here. Wonderful quality live coverage from King Sports camera. It's a cherry on top of this Christmas Trophy 2022 that you could get a chance to relive this moment again and again in the coming years. Meanwhile, a quick single taken. Elston and Joy, they definitely want to build a partnership till the end. I think they want to take their team, they want to finish the job for their team. Now the field restriction has taken off. The fielders have come into the boundary marks here. Deep square leg, deep mid wicket. Meanwhile, it's a middle stump that's been knocked down, and Joy has to make the run towards the pavilion here. Ishan, the man who's got the much needed breakthrough for the side of PSC. Nishan, a good piece of bowling from Nishan. They were really needing the wicket, the first wicket from Maria Cricketers Talapadi. Permanur, for the side of Permanur, Nishan has done the job. Certainly, he definitely needs to carry this mark here. It's 9 on the scoreboard so far. So far 9 on the scoreboard. 2 deliveries conceded for the third time from Nishan. Nishan is certainly looking like he would definitely wanting to get one more wicket. Nishan to the newly coming batsman. Oh, look at that confidence from that guy. He definitely picked it off as it was a loose delivery in from Nishan. The one-top delivery straight away. Did not even think that he's playing the first delivery. Straight away went into that kill stroke there. It's Arun who's the new batsman who's rotated the strike back to Elston. Elston, a well-settled batsman who's come in as an opener for his side. Still sticking to his crease. A left-handed man, Elston, always in the top order batting lineup. It's the lefties who makes the most damage to the bowling side. So as far as Elston stays on the crease, they can definitely, Maria Cricketers Talapadi, they can definitely put the pressure all on the side of Permanur. Meanwhile, look at the stroke. Absolutely delighted way. Absolutely a treat to watch out for a cricket lover. That stroke that collects 2 runs onto the scorecard, making it 11 on the scoreboard. 12 on the scoreboard, sorry. It's in total 12 on the scorecard. The total. Elston again facing Nishan. Nishan for the 5th time. Off from his mark. Permanur, they're setting their field, they're taking all the time. They definitely want to put the pressure on Elston. But I request the officials to wind up the match as soon as possible. We are already running a bit short of our time, scheduled time. And the umpire has signaled 2 runs here, 2 declared added to the scoreboard. With that 2 added to the scorecard, in total now 14. Last delivery in from Nishan. Can he get one more wicket to his name? Already got one. But this time no is the answer from Elston. It's 2 to finish off at the last delivery. 16 after completion of 2 overs play. One required from 18 deliveries. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 18 गेंदों के सामने 21 की लक्ष्य यहां पर मरिया क्रिकेटर्स तलपाड़ी के लिए.
Looking at the critical situation, Melroy has come up to bowl his second over quota. I think the game plan from Permanur is clear. They definitely want to send the top order batsmen back into the pavilion of Maria Cricketers Talapadi. As far as the top order stays firmly in the middle, they're going to definitely collect the runs. They have got some quality at the batting top order, the Maria Cricketers Talapadi. A lovely delivery, good one to start off for Permanur. Melroy has been called to bowl the second over. This is the reason why I guess he's been bowled, and he's fantastically doing his job off from the very first delivery. For the second time from Melroy. Lovely half cutter. Absolutely a good one. A really good one to try and get the batsman at the deceiving end. But the batsman luckily had his top of the bat, top edge, and collected one and firmly rotated the strike back to Elston, who was a well settled batsman. The newly come in man Arun at the non-strike. Elston taking on Melroy. Melroy for the third time from his mark. Good delivery. Lovely piece of bowling. Lovely bit of piece of bowling from Melroy. Permanur, they definitely want to send in Elston back into the pavilion. They're struggling and struggling. They're putting all the efforts. They're very much focused on the wicket of Elston. Elston, on the other hand, he must be feeling the pressure. And look at that quality stroke. Is it gone all the way? Yes, it is, I guess. We are waiting for the confirmation from the umpire. Umpires. Yes, it is. It has been given. The confirmation is there. It's a maximum from the bat of Elston. This is the reason I was saying Permanur, they definitely want to send in Elston back into the pavilion. Last two more deliveries remaining. Yes, it is. Last two more deliveries remaining. Melroy off from his mark after being hit to that deep mid-wicket region. He definitely doesn't want to get that previous line in length, and he has improvised a little bit. It's a dotted one. This improvisation still needs to be kept because he was brought into the attack early on so that he could get a wicket to his name, but so far he's just leaked runs here in the form of maximums and extras. Meanwhile, it's 23 on the scorecard for the last time. Melroy. Oh, lovely delivery. Elston again wanted to go for that one, but there wasn't any connection between the ball and bat. It's 23 and dotted one to finish the over number 3. And to bowl the fourth over, Sachin has come into the middle. 12 to go and 14 runs required for the victory. And Sachin is going on against Arun. Arun is a very well defensive batsman. Is known to play some quite a good single strokes, and that's what he has done in the middle here. He's just rotating the strike back to Elston. Elston, who's on a good run here, has already got a good touch, and he's been played quite a lot of deliveries from the opposition. So he knows the field, he knows the bowling attack from the side of Permanur. So Elston, he would definitely try to go after the bowlers.
Arun for the second time to the left-handed Elston. Meanwhile, Sachin also looking at his field setup. He's definitely made the field improvisation for the lefty. When you are having a right and left hand combination in the middle, it's always a difficult task for the bowler as well as the fielding side. You have to constantly keep changing the field, or else the lefty or the righty will pick you for the wide spot you are leaving at the ground. They're going to pick the gaps, they're going to score the runs. Arun back in the strike again after a comfortable single there from Elston on the previous delivery. 25 at the total. 2 deliveries counted. 4 more remaining from Sachin. Ten to go, 10 deliveries to go, and 12 more required for the victory. Oh, wonderful chip off the bat. Just a lofted stroke from Arun. It so looks like when Arun is batting at the strike, it looks like taking a single is very much effortless. He just chips it, or he just cover drives it, and he gets a single taken very much successfully. Whatsoever, no dotted deliveries for Arun. Meanwhile, Elston at the strike. Lovely stroke. This is a much better one. You doesn't have to run for it. It's 2 runs off to the scoreboard, because that's went into the declared region. 28 on the scorecard. Good piece of bowling, miscommunication, could it be gone? Waiting for the umpire's signal. Umpire has lifted his finger, and Arun, he has to walk back, but umpire is also saying that he wants to take the help of third umpire. He's given a soft signal. He's definitely given a soft signal as an out, but also is asking a confirmation from the third umpire. And at the scoreboard, it's 28. 28 on the scorecard. 9 required for the victory. And the confirmation finally comes in as the standing umpire Justin signaled softly they out, and it's been confirmed, and Arun definitely needs to make the walk back into the pavilion. Seven deliveries remaining and 9 required for the victory. Quite a bit of dotted ones and a loss of wicket here has put a little bit pressure on the Maria cricketers Talapadi. Meanwhile, Permanur, if they just get this last delivery as a dotted one from Sachin, I think they are definitely in the game. But this last delivery is a penultimate one. This could be the point where the match takes a fate here. A final turn. A final delivery from the fourth over from the hands of Sachin, and at the facing end Elston. Sachin to Elston.
Good delivery, and nobody could pick it up. Is it gone all the way? Just one came off that last delivery of the fourth over, and it's 29 on the scoreboard. 8 required from remaining 6 deliveries. Quite a lot of pressure on both the sides. One loose delivery from the bowler. The batsman, they're gonna definitely pick you off for a boundary or 2 runs off from the backside regions, and you're gonna be at a disadvantage again. But if you bowl consistent line and length, you can definitely finish this one off. I request Perman side, please set the field as soon as possible so that we can conclude this match as early as possible and follow up with the schedule. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದ ಹಾಗೂ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 29 on the scoreboard. 8 required of last 6 deliveries. And the new bowler, Puneet, is feeling the pressure. This is the reason why I was saying the delivery far away from the off stump for Elston. 30 mark completed on the scorecard. Oh, look at the stroke. Is it gone all the way? Certainly looks like it's gone all the way. That is quite a second maximum for Elston here. And I think that has put the final nail on the coffin. Just need to confirm it. And the scoreboard has leveled up. Now it's just 1 required for the victory from 5 deliveries. Wouldn't be a difficult task for Maria cricketers Talapadi here. Also, I would like to give a final call for the next match teams, Merlapadav and Manjeshwara. Please come out the mic point. Captain of Merlapadav and Manjeshwara, please come out the commentary dais. And Merlapadav captain is already ready here. So I request Manjeshwara, team Manjeshwara, please come out the commentary dais, register your team, and please proceed with the tossing ceremony. Meanwhile, congratulations Maria cricketers Talapadi, you have advanced to the next round, and thank you for the hearty participation from Permanur cricketers. Permanur Sports Club, we thank on behalf of the organizers for your wonderful participation at this tournament. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಆಮಂಜೋರ್ ಈ ಎರಡು ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
I request all the players from Fajeer cricketers. ಫಜೀರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಒಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ಬಳ್ಳೂರ್. ಇವರಿಗೆ ಫಜೀರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. I request the players who are playing at the pitch, please vacate from the pitch. Thank you.
ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಇತರೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಳಕಿದ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಕಪ್ತಾನರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಇವತ್ತೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಗ್ರಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಅಲೆಸ್ಟನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾನ್. ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು. ಸ್ಟೀವ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ವ ಮಾದರಿ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೈಮುಗೇನ ಒಂದು ಒಟ್ಟದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂದ ಮಾದರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುವುದು, ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೈಟ್ ಕಾಲ್. ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತಾ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 3ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡು ಬಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಅಲ್ವ ಮಾದರಿ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್, ಉಚಿತ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಂತೂ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಹಾಕಿದ್ರು, ಆದರೆ ಎಸೆತಗಾರ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಸೆದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ದಾಂಡುಗಾರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಾಳಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊರದಾಳವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಪಾಚಿ ಆದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 21 ಬರಿಯ ದಾರಿ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಡುತ್ತಾ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 4. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡುಗನ ಆಗಮವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ರಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಕೆವಿನ್ ಕುಡುವಿಕೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಳೆಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಲ ಯತ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಸಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಕ್ಷಕರು. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4. 4ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಚೇತರಕ್ಷಣೆ 1, 2, 3 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಔಟ್ ಅನ್ಬ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಖಂಡಿತ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆವಿನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಗ್ರಾರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಆಘಾತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.
LR ಪದವು ಪರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓದ ಮಾದರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂತರ 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕನುಳ್ಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಟ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಗ್ರಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಚ ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಟ್ಟು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ದಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓದ ಮಾದರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟನ್ ಅವರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಪದವು ಪರವಾಗಿ ಗ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಟ ದಂಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಡವಟ್ಟು, ಆದರೆ ಅವಲಿ ಓಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಟ, ಅವಲಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9. 2 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಗ್ಲಾನಿನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾನ್ಮೆ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಲಿ ಓಟ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು, ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಚೇತಕ್ಷಕರು. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10. 10ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಗ್ರಾರ್ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗ್ಲಾನಿನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಅವಲಿ ಓಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 12. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓದ ಮಾದರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾನ್ಮೆಯ ದಂಡನೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವಲಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 1.5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ಲಾನಿ ನಿಧಾನ ಗತಿಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಅದೇ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿರು, ಆದರೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತ, 12 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14ರಲ್ಲಿದೆ. 7.00 ಕರೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಸೆತಗಾರರು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಗ್ರಾರ್ ತಂಡ 14 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡು ಮುಗಿಯನ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14ರಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಥ 12 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ. End of the over number 2. Score moves up to 14 and the board loss of valuable, losing 2 wicket inside of United Friends Agrar. Again third of progress. Prajwal into the attack. Prajwal ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಬರೆದುಕೊಂಡು ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15. 7.1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15ರಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟಿನ್ ಅವರು ದಾಟಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓವರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತವಾಗಿದ್ದು ಜಾನ್ಮೆಯ ದಂಡನೆ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16. 2.2 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ 1 ನೋ ಬಾಲ್. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋ ಬಾಲ್. ಉಚಿತ ಚೆಂಡು ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಒಂದಿಗೆ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18ರಲ್ಲಿದೆ. ಉಚಿತ ಚೆಂಡು ಮಾರ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬಹುದು ಕಾದು ನೋಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ದಂಡಂ 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 ದಸಗುಣಂ. ಖಂಡಿತ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಷಡಿಕಮನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರೋಬರಿ 24. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಮೆರ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ತುಮ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 25 ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರ.
ಜಾನ್ಮಯ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡಿನ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಅವಲಿ ಒಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27, 27 on the board. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ಕಡೆತ ಬಾಲ್, ಮತ್ತೆ ಲಿವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. End of the over number 3. Score moves up to 29 on the board. Loss of valuable big wicket inside of United France Agrar. Last 12 ball required in this match. Innings number 1 and 5 over progress. Fourth over progress into the attack. Steve into the attack. Right arm around the wicket. Once again, good delivery. Again, 2-run had it. Score moves up to 31 on the board. 3.1 delivery. Second time, right arm around the wicket. Again, good delivery. Same. Again, batsman complete and dot and delivery. Again, dot and delivery. Score moves up to 31 on the board. Last 4 more to go. Third time progress. Right arm around the wicket. ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಗ್ರಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಡಗ್ಔಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಗೈಸಬೇಕು. ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಟಗಾರರೇ, ಅಗ್ರಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಮೂವತ್ತ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 34ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌದ ಮಾತು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಳ್ಳುವ ಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಂಚನೆ ಎಸೆಯವಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಂಡನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಗ್ರಾರ್ ಪರವಾಗಿ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 35ಕ್ಕೆ 2 ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಗ್ರಾರ್ ತಂಡ 24 ಚೆಂಡು ಗಳಿಸಿದ್ದು 35, 2 ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಗ್ರಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಸಿರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಮೆರ್ಸಾ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸಿಡಿಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾಸಿರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಪತ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನೇರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 36. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತ ಷಡ್ಕಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಹಾರ್ ಬುಲೆಟ್ ಶಾಟ್ ಷಡ್ಕಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 42. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 42ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓದ ಮಾತ್ರ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾನ್ಮಯ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ 1+2 3 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಸೆದಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವರದಾನವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಎಸೆತ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಗ್ರಾರ್ ಪರವಾಗಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 45. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ದಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ
ಮೂರು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಶತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತಾ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 46. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 48. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ಮುಖ್ಯನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 48. 49ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಪದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಳಗೊಳ್ಳಲು 30 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 49 ಒಟ್ಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ. ರಶೀದ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. I request the batting side, please send in your openers. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದ ಹಾಗೂ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಈ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೇರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಟದ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ: ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು 4 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. All the coming up matches of this day will be restricted to 4 overs. And for the 4-over match, there will not be any power play. Each 4 bowler can bowl 1 over. And on the no strike we have Glenn and Stephen at the strike point for the side of L.R. Padav as the openers. United Friends Agrar, after giving a very huge total, 48 collecting on the scorecard at the first innings, they're defending a huge total, so they have got a bit of a leniency in their advantage. They can definitely go for early wickets here and put pressure on the batting side. But fantastic opening 2 deliveries from the bowler Gavin, wonderful deliveries. Quite a few dotted deliveries, and the third one
a bit more far away from the leg stump, and straight away, Justin, the standing umpire, wonderful eagle-eyed umpire, no doubt in his mind, he just raises his arms in the air, and it's been given an extra on the scorecard. With that extra, the scoreboard has started ticking for the side of LR Padav. Lovely piece of bowling. Again, wonderful, beautiful, coming in at the last moment. The batsman completely deceived by the face and the turn on the delivery. 3 deliveries and just 1 on the scorecard. And thereafter a huge total of 49. And that is not the kind of start you would like to get when you are chasing after a huge total. That to 49 of just 5 overs. Definitely again Gavin, wonderful piece of bowling. 4 deliveries concluded, just 1 on the scorecard. Looks like Gavin has a phenomenal bowler. I think he's got plenty of experience in his arsenal. This time though, the bowler beats the fielder at the point region. Silly point fielder beaten, but the throw has been taken quite comfortably. But the standing umpire at the sideline says the batsman has quite comfortably made the lines. And for the coming up match between Merla Padav taking on Manjeshwar, the Manjeshwara side has won the toss. After that, 2 quick runs between the wicket. It's 3 on the scorecard, and the last delivery in from Gavin. Last of the first over from Gavin. Oh, wonderful piece of bowling. Absolutely quicker one. I think he's been so far the fastest one to bowl at the second day. Just 3 on the scorecard after completion of the first overs play. For no loss of any wicket so far. The good news for the side of LR Padav that they have still got their openers in the middle. They can still chase down this mountain of a total, that is 49. Now 46 required from remaining 24 deliveries. 24 deliveries remaining, and they need to get 46 on the scoreboard. And Glenn is back at the strike. I request the umpire, ಅದೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು 4 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Really good piece of bowling. It's again the new bowler Alistair, who's also got capitalization from that first over from Gavin. Oh, wonderful. Again, absolutely no answer whatsoever from the batsmen of LR Padav. Stephen is changing the bat, I guess. Glenn and Stephen, they have to build a good score on the scoreboard. They have to get some boundaries going on here, or else they are going to be in a trouble. Meanwhile, the wide has been signaled. The extra run coming off to the scoreboard. A bit of a free runs onto the scorecard. It's 4 in total now. Again, good delivery, but it will be called off wide again. The umpire very much clear, far away from the leg stump.
He needs to keep it in the legal area in order to get a dotted one. Good delivery, cuts him off. It goes on to the third man region, and quite clearly they get a double added to the scoreboard. And no ball free has been also called from the umpire. Violation of the popping crease from the bowler. Overstepping, no ball has been given. No ball free in progress. A free license to go out, all guns blazing for the batsman. Glenn definitely had a wonderful opportunity. I guess we have to wait for the umpire's signal here. Is it gone? No, he quite safely makes it. It's an extra. 1 plus 1, 2 added to the scoreboard. It's double digit completed. Double digit mark completed successfully. 10 on the scorecard. Free still is in progress. So the batsman Steven really needs to make a capitalization of the free hit in progress. If he gets a maximum, that will be a delightful one for the side of L.R. Padav. Certainly the dugout of L.R. Padav looks very much under pressure. Last 4 more deliveries remaining. Just 2 deliveries concluded so far. The free hit in progress. Steven, he wanted to play that one, but couldn't quite get it. Absolutely good piece of bowling from Alistair. After having so many extras and a free hit, has finally made a good mark. That is a fantastic ball, but again it's been called off extra, because even slight bit of outside the off stump, it will be called extra. Again Alistair. Oh, look at the extras, man. It's again and again extras that is been making quite difficult for the side of United Friends Agrar. And the catch has been taken. I guess the first blow has been given to the L.R. Padav side. 12 on the scoreboard. Steven back into the pavilion. The new man in Steven. Star player of the team. Steve pane ayana. Steve. Eక్కడ Steve. And the star batsman of the L.R. Padav side, Steven. Oh, this is the reason why I was saying he's the star, but couldn't quite make it off the boundary ropes, and it's been taken. It's been absolutely boggled. He straight away has to walk back to the pavilion. Glenn left alone fighting at the non-striker's end. And the replacement of Steven after the departure, it's Prem. Last delivery from Alistair. Good delivery. Quite a good delivery to finish off. And that is over number 2 completing here. 13 on the scoreboard. .36 required for the victory from remaining 80
15 deliveries. Joel is the new bowler. Quite an interesting choice. I thought they would again go for Gavin, but instead they want to keep it simple and very plain, because when it comes to the penultimate over, they would definitely want to get Gavin back in the attack. The third over, always a crucial one. It could make or break. The situation lies very much equal, because you can't say it's in the favor of United Friends Agrar, because looking at the scoreboard, you can still make it. 14 is not a bad score at all for the side of LR Padav though. It's just that how the way they carry themselves in the coming deliveries against Joel. That is what would definitely determine the course of the game. A good delivery and absolutely good piece of fielding as well. You have to commend that kind of fielding there. Wonderful showcase of fielding. He saved that single there, though he conceded one. He also safeguarded 1 runs for his team. 15 on the scoreboard now. Prem, lovely stroke down the ground, straight away marching towards the deep long on region, but just couldn't quite make the second run there. They just concluded it off with the 1. 16 off the scoreboard now. 16 at the scoreboard now. Good piece of bowling again, but far away from the off stump. A bit of a late turn from the ball, and it's been straight away called extra. 17 again on the scorecard. Thereafter 49. 17 already collected. Good delivery. Absolutely good delivery. Hitting the legs of the batsman and collecting a single in the form of runs there. It's 18 at the scorecard. Last 2 more remaining from Joel. A really good over so far for Joel. Oh, fumble there in collecting the delivery. Could have been vital if he had missed it, because he's very much close to the boundary ropes. A miss could have meant that it's straight away going for 4 runs. But luckily, he caught onto that one. It's 19 in the scoreboard now. Oh, lovely. Glenn marches towards the ball. Very aggressively plays it towards the deep extra cover. Fielder quite comfortably collects it. Safeguarded 1. 20 on the scorecard. And that is the end of over number 3. After 3 overs play at the second innings, the scoreboard is at 20. And 29 required still for the victory. And Jason in the attack on the very first delivery. Good stroke though. That kind of strokes need to be converted into 2. They're just getting 1 there. They need to trade some good strokes here. Couldn't quite comfortably get again the double. Just got 1. Jason in the bowling department. Again for the 3rd time. Oh, good delivery! Could have taken it the first time. The wicket keeper. Oh, look at that error from the wicket keeper. I think he was more focused on the non-strike rather than the strike. He should have gone for the stumping. He was surely quite far away from the crease there. Oh, good stroke! In the air. Could it be taken? Yes, it is. It's been quite comfortably taken from Alistair. Glenn back into the pavilion. 22 for the loss of 3 wickets for the side of LR Padav. They're down 3 wickets now. Sunny
who's walking into the middle. He definitely have to play a role here. It's not so easy. It's altogether a different game now, because the fourth over in progress, 4 deliveries concluded, 8 more deliveries remaining, and they need 27 for the victory. 8 to go, 27 to get. Quite a huge ask here for the side of LR Padav. They haven't have been doing a good job in the batting department so far. And for them to chase down 8 of remaining 27 of 8 is not a really easy task though. But mathematically it could be done, but not logically though. 7 more deliveries remaining. Umpire, what's the decision? No ball has been called from the umpire. For field restriction, they have put 6 fielders outside the 30 yard. The field restriction was done from the fielding side, so it has been called as a no ball. I think the no ball free hit is in progress. I request Team Bajal, please come to the commentary box for team registration. If anyone from the Team Bajal is present, please duly report onto the commentary box. And also, ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ವಾಹನದ ಮಾಲಕರು, ಒಮ್ಮೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ 4 ವೀಲರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಮ್ಮೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. And the next match coming up between Merla Padav taking on Manjeshwar. Manjeshwar has already won the toss, so I request Manjeshwar team, please be ready with your decision. And once immediately this match gets concluded, we will be moving on to the next match. Six to go and 22 to get. Final 6 deliveries, and that is not easy, but quite a bit of gift given from Joel. He just gifted 2 runs to the opposition batsman Prem here. You can't bowl full toss at the death overs. You could have been punished for a maximum, and that could have been a game changer. Lovely. This is far better than the previous one. Quite a leg spin with the face, and it is comfortably gone. He has to make his run towards the pavilion though now. Sunny back into the pavilion. He hasn't been quite a good contributor to his team with the bat. It's 30 on the scoreboard. On the scoreboard, and 19 required for the victory. Johnson is the new man at the non-strike. Prem. And it's the finger raises. Gavin, lightning quick behind the stumps as well. Is absolutely good in bowling also. He's a very quick bowler and also very quick wicket keeper as well. With this stumping, he's shown that he's got some fantastic quick stumping abilities as well. In underarm, it's not so easy to keep the wickets. Meanwhile, on that previous wide delivery, the stumping has been done. Meanwhile, Glavin, he chips one away.
And quick single taken from Glavin. So far it looks like it's all over for the side of LR Padav. 3 remaining deliveries and 17 required for win. 3 maximums of 3 deliveries can still do it, but the big question is, can they get that maximums? Oh, full toss again there from Joel. Gifted ones, but the middle order batsmen aren't known to be the good hitters, so they aren't taking the full advantage here. It's 33 on the scoreboard, 16 more required from 2 deliveries. 2 to go, 16 to get. Not an easy ask unless he bowls an extra in the form of no ball or something. Meanwhile, extra wide has come onto the scoreboard. 34 in total now. 15 more required for the victory. 2 deliveries remaining. Oh, good piece of Yorker and miscommunication. Look at this one. That should be an easy run out at the non-strike. And last 1 delivery remaining and the new man in to the non-strike. Prajwal, the new man at the non-strike. And that is the end. The match has been concluded here, and it's a comfortable win for United Friends Agrar. Congratulations, United Friends Agrar, and also thank you to LR Padav for their wonderful participation at this Christmas Trophy 2022. I request Ansar Kodungai to take over the mic for the next match that is coming up between Manjeshwar taking on Merla Padav. I request Captain of Manjeshwar, please signal to the commentary box that your decision. They have elected to field first. Merla Padav taking on Manjeshwar. Manjeshwar, after winning the toss, have elected to field first. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಓಮಂಜೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಪ್ಪು 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರ್ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ರಬ್ ಬಲ್ಲೂರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಸುಸ್ತಾನ್ ಬೋಂದೆಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಅಶೋಕ್ ಬಲ್ಲೂರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಮಿರ್ಸಿ ಆಫ್ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೇರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿರ್ಲಪ್ಪದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ನಾಣ್ಯ ಗೆದ್ದಂತಹ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ದಾಂಡುಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೆರ್ಲಪ್ಪದವ್ ತಂಡ ದಾಂಡುಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಲ್ಲಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಡಿಯಾರ ನಮ್ಮದು, ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಳಿಕಿದೆ ಕಾರಣ ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರು, ಕಪ್ತಾನರು, ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂದೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದವು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 15 ಬನಿಂದಾರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ರೋಹಿಸ್ಟನ್ ರಾಜೇಶ್ ಇದು ದಾಂಡುಗಾರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾದ್ರೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶಾಲ್ ಸರವೇಗದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಬಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಅವಧಿ ಓಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2 ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಮಾದರಿ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದಾಟಿಕೊಂಡು ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸರವೇಗದ ಎಸೆತವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅವಳಿ ಓಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4ರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓಂ ಮಂಜೂರ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಸ್ತಾನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಪ್ರಥಮ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾದ್ರೆ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದವು ಪರವಾಗಿ 1 ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾದ್ರೆ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶರವೇಗದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಢರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಬಟ್ಟರು ಕೂಡ ಒಂದು ಓಟ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಮಾದರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಿರುಪುಗಾರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಜಾನ್ಮಿ ಎಸೆತ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಕಂಡು ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 7. 6 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದವು. ಆರಂಭದ 6 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 7. ಇನ್ನು 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದವು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಎಸೆಯಲು ಎಸೆತಗಾರ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು
ಜೋಯ್ಸನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಪುಗಾರ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಅಲನ್ ಜೋಯ್ಸನ್ ದಾಂಡುಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಿರುಪುಗಾರನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಹೊರತನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ, ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲೆನ್ ದಂಡು ಬಗೆನ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 13. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರ ಜಾಯ್ಸನ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣಾ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಪಚಿ ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರಿ ನಂಬರ್ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇರ್ಲಪ್ಪದ ಪರವಾಗಿ. ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಅವರ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13. ಅನಿಲ್ ಅವರ ಕೊಡುವಿಕೆ ಅಲನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಅಲನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಅನಿಲ್ ಅವರ ಕೊಡುವಿಕೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದ ಪರವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರ ಜಾಯ್ಸನ್ ಟು ಅಲನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಟ, ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 15. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 15. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮನೆಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವಳಿ ಓಟದ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೂಟರಕ್ಷಕ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 17. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ 1.5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೂಟರಕ್ಷಕ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದ ಪರವಾಗಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 18. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18. 18ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದ ತಂಡ. ಅರ್ಥ 12 ಚೆಂಡು ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18ರಲ್ಲಿದೆ. 2 ಉದಯ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೆರ್ಲಪ್ಪ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪ್ರೀತಂ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪರವಾಗಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓದ ಮಾತ್ರ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಿರುಪುಗಾರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಉಚಿತ ಚೆಂಡು ಮಾರ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ
ಅಲೆನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಚಿತ ಚೆಂಡು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ ಬೀಸಬಹುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು ನೋಬಾಲ್ ಆಗಿ ಎಸೆದ್ರು ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಂತೂ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರ. ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಸೆತಗಾರ. ದಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾದರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರೀತಮ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಮ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾದರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅರ್ಥ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ದಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಟ್ಟು ಚೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21. 3 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲೆನ್ ದಾಂಡುಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶೋಡ್ಕ ಬಾರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಟ್ರು. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲನ್ ಆಟ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 21. 21ರಲ್ಲಿದೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ 2.4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21. 21ಕ್ಕೆ 3 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದೋ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ನೂತನ ದಾಂಡುಗನ ಆಗಮವಾಗಿದೆ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದೋ ಪರವಾಗಿ. ರೋಷನ್ ಕುಡುವಿಕೆ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ 2.4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಥ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾತ್ರ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಹೋ ನಿಧಾನಗತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿತಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ಚೆಂಡಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಓಟ ಎಚ್ಚರತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಸೆತಗಾರ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 22. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಟ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ 23ಕ್ಕೆ 3 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರ. ನಿಧಾನಗತಿಯುತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚೇತರಿಸಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24ರಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಥ 18 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. End of the over number 3 scores to 24 on the board. Loss of valuable big 3 wicket inside of Merlapado. Last 6 more to go. Roshan into the attack. Last 6 ball left. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೋಷನ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದೇ, ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕರೆ ದಂಡ ಬೀಸಬಹುದೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಷನ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ತಿರುಪುಗಾರ ಸಂಬಂಧಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾದೇಶಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾನ್ಮಯ ಎಸೆತ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾದೇಶಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಷನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ನಿಧಾನಗತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ದಂಡಂ ದಸಗುಣಂ ಹೊಡೆತ ಫ್ಲಾಟ್ ಶಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಷಟ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬುಲ್ಲಟ್ ಶಾಟ್ 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಒಂದು ಷಟ್ಕ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತಿರುವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 25 ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಷಟ್ಕ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 31. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಾಂಡುಗಾರ ರೋಷನ್ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಂತೂ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿ. ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದರಿ ನಂಬರ್ 4 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 31ರಲ್ಲಿದೆ. ಅವಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡುಗನಾಗುವಾಗಿದೆ ಮೆಲ್ಲಪ್ಪದ ಪರವಾಗಿ. ಆಸ್ಟಿನ್ ನೂತನ ದಾಂಡುಗನಾಗುವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ರೋಷನ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೋಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಂತೂ ಕಾರ್ಬಲ್ ಕಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಬೋದು ರೋಷನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರರಕ್ಷಣೆ ರೋಷನ್ ಅವರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಉದರಿ ನಂಬರ್ 5 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 31ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡುಗನಾಗುವಾಗಿದೆ ಮೆಲ್ಲಪ್ಪದ ಪರವಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿ ಕಾದುಡುಪಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆ 1 ಚೆಂಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ಓಟ ನೀಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುಲ್ಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾದುಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ರೋಷನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜಾನ್ಮಯ ಎಸೆತನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ 6 ಚೆಂಡು ಎಸೆದ್ರು. ಕೇವಲ 7 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 31. ಬೆನ್ನಟ್ಟೋಳು 32 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಳಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಿನ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ. ರಶೀದ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ವಾಮಂಜೂರು 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ತಮಗಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. And in the opening department, we are seeing Joyson and Nishan. Roshan at the bowling department. Manjeshwara off to a good start. Oh, misfield! That is a costly misfield though. 2 runs came off to the scoreboard from the very first delivery. 23 more deliveries remaining, and they need 29 more for the victory. Thereafter a 32 runs target. They need 30 more for the victory from remaining 23 deliveries. It's a 4-over contest. No power play in progress. Oh, definitely that is the way to go. That is the kind of deliveries you need to bowl. It's absolutely into the slog. Clearly knocked him over. Meanwhile, for the next match, Vamanjur has won the toss against Deppu. 2 on the scoreboard, and the first wicket has been down. Joyson back into the pavilion. Nishan left alone in the middle, and the new man Vijit joins him. After winning the toss against Jappu, Vamanjur have elected to field first. For the next match coming up between Vamanjur taking on SJC Jappu. Meanwhile, the current match going on in the middle, where Manjeshwara taking Merlapadau, both the mighty teams out in the middle playing. Two of the well experienced sides here facing off each other early in the tournament. Meanwhile, extra has been signalled, and with that extra, the scoreboard is at 3. When you are defending a low score, you shouldn't be bowling ideally extras. That is the worst way you can give away the runs. You should just bowl at the right line and length. It's 4 on the scorecard, and 3 deliveries concluded for the 4th time. Roshan, good stroke from the bat, but meanwhile Roshan here had particularly bowled it a bit slower, and that has fantastically worked for him. Nishan gets that single underway. Vijit now back into the strike. Oh, looking to play that one to the leg side region, but the clear signal from the standing umpire just for a no ball. No ball, free hit in progress. Meanwhile, the scoreboard is at 7. 7 on the scorecard. 25 more required. Still not the first over completed. For the 5th time, the free hit delivery still in progress, because this will be called as an extra wide. It's 8 on the scorecard. All the pressure on the bowler, Roshan. And the stumping has been given wide, extra. The umpires are going to talk to each other. Just to clarify, the batsman stays in the crease, because on a free hit delivery you cannot be stumped out. And free still in progress, and that is a mighty one. Is it going? Still in the air. They're gonna go for the run out. Oh, that is an absolutely
you know, devastating error from the bowler. You shouldn't have dropped that one. Just pick it, and the batsman is still not away at the non-striker end. He's miles and miles away from the crease. It's 11 on the scoreboard. Last delivery remaining in from the bowler. Roshan. Not the likes of over they would have wanted. Again, a bit of assault to the damage. Buys have been given. With that buy signal, the over concludes here. 12 on the scoreboard. Not the likes of over they would have wanted early on to start off the match. 20 required from remaining 18 deliveries. I request the fielding side, please set the field. Do not leave a fielding positions so that a bit of time is saved and we could finish all the matches here in the day, so that we need not cut the over short again and again. The cooperation from both the sides are very much vital for this tournament success. So we request all the players who will be playing or who are playing now to please cooperate with us in regards of the times. Really good one. Good delivery. Absolutely good one. He's just looking to get the leg stump. He's forcing him to play on to the leg side region, and he's put a right amount of production also at the fine leg. But if the batsmen are too good with their footwork, they can definitely smash it over the deep square leg. Oh, that is exactly what Vijit was trying to go for. But fortunate for the bowler, couldn't quite get the batsman onto the right area, or else the batsman could have got it over the ropes. Meanwhile, the umpire has given a third umpire signal, and the third umpire is in checking duty here. It's 13 in the scoreboard. The umpires are looking for, the third umpire is looking for the tip catch decision here. If Vijit had some edge of the bat onto that delivery, he would be sent off to the pavilion. It's a crucial movement. And the signal has been given after hitting the top edge of the bat, slightly the top edge of the bat. Even the batsman Vijit couldn't realize that one. After hitting the bat and after it hit the shoe of the batsman, and it straight away carried on to the wicket keeper's hand, and that has been legally given out. Vijit, what a dramatic way to get out.
Anish is the new batsman, joining the lone fighter Nishan. Nishan, who came in as an opener, he has so far lost his two of the partners in the middle. Nishan, he desperately needs some support of Anish here to build an innings. 13 on the scoreboard. The second over has been a quite phenomenal one for the side of Merlapadao. Meanwhile, he fumbled a bit the fielder there, but quite a good collection, quite a good throw. Not much damage done there. "14 deliveries remaining, 17 required for the victory." Anish is a good striker of the ball, and that is very much evident from his first strike off of his first delivery. Allen in the bowling department, lovely delivery, quite a chip hit. Oh, chance of a run out. He quite safely makes it. The first time throw could have made it, but the Roshan, he had some double-mindedness there. Should have gone for the one end, but couldn't quite make it. Last delivery from Allen of his last over. And for the next match, the tossing has already been done. Jeppu will be taking Wamanjur. It's the two of the collision between two of the good cricketing regions. Meanwhile, 17 on the scoreboard. Christmas Trophy 2022 going on here. It's a prestigious one for the year. Meanwhile, 2 came off the batsman's bat. Quite a good one. 19 in total now on the scoreboard. And with that, end of 2 overs play, 19 on the scoreboard. toss down ആണ്. 13 required from 12 deliveries. 13 runs required from 12 deliveries. Quite an equal ask here. But as far as Merlapadao is concerned, they have to get the wickets. They definitely have to get the wickets, because these two in the middle looks very much comfortable with the batting. With the attack of Merlapadao, they are very much familiar. They have already read the bowlers very well. Both Nishan has already done his job so far quite well, but this time it's no doubt, absolutely no doubt. But meanwhile, it's an extra as well. Wide plus the wicket. Merlapadao wouldn't be worried with that wide, because they have got the breakthrough. They just wanted the breakthrough and they have got it. Perfect, excellent stumping from the wicket keeper there. Very well executed. Sheldon, the new man, after the departure of Anish. Anish, he was looking quite promising. If he had stayed in the middle along with Nishan, he could have finished the innings with a quite good margin. But nonetheless, the departure has been taken place here. The partnership have been broken. It's 19 in the scoreboard. Sheldon, the new man. $20 on the scoreboard for the second time. Good delivery. Absolutely 2 of the 2. 2 of 2. Absolutely fabulous over. It's a dream of an over coming for the side of Merlapadao from the hands of Rajesh. Darwin comes into the middle now. It's like all the batsmen are like parading towards the pavilion. Nobody stays at the middle for the side of Manjeshwar. They have to make sure that they get it right here.
or else they'll be at a massive trouble towards the end of the innings, because if they don't have good batsmen in the middle, when it comes to the penultimate overs, it would be very much difficult to get the scoreboard chased down here. 10 to go, 12 required. Good stroke. That is a quite good stroke. Is it going all the way? No. The fielder, Roshan, has done a fantastic job in collecting that one. Both of them involved in the fielding attributes there. Collected it quite well. Saved a single there. Meanwhile, that single added also, making it 21. Oh, good delivery. Absolutely good delivery. Even Nishan knew it. That's why he just respected that delivery. He just thought that going after it would be a devastating one. It was a trap for the batsman. Meanwhile, this time he goes on to the reverse sweep. He just wanted to play that paddle sweep though, but couldn't quite bend towards the delivery. That couldn't well time it. The last delivery remaining from the Rajesh over. It's the third over. After this, one more over left into chase down. Lovely. It goes on to the fine leg. They could have taken a quick single in the middle, but Nishan wanted to keep the strike with him. As it seems now, it's 22 on the scoreboard. Six to go, 10 to get. 6 deliveries. Last 6 deliveries remaining, and 10 required for the victory. Quite a huge ask though, but as far as the team Manjeshwar is concerned, they have a good batsman in the middle in the form of Nishan. Nishan, he needs to pull himself up. He needs to make sure when he gets the opportunity, he needs to strike well, and he needs to make sure that he clears the boundary ropes here, because one maximum or a boundary could definitely relieve some pressure for Nishan here. On the scoreboard. 10 more required for the victory, and just 6 deliveries remaining. The way the Manjeshwar team has played in the second innings, in the batting department, they looked very much unstable though. Everyone just came and left without scoring much runs. Only Nishan could make a good effort, good contribution to his team, and he is staying at the strike. Oh, quite a good juicy full toss. He should have taken it. Is he going for the double? Yes, it is. Quite a late relief for Darwin though. Darwin sacrifices himself for Nishan to stay at the crease, at the strike. Revan is bowling quite a good line and length. Desmond, the new batsman at the non-strike. He needs to make his running quick. Nishan is very much determined. At any cost, he wants to take his team for the victory rope here. Oh, wonderful piece of bowling. Really good one. And that too at the death overs, when you are defending 9 runs of 3 deliveries. This is the kind of bowling you need to showcase. And that is gone. Is it gone? No. The fielder there makes no mistake, carried it perfectly, and I think the final nail into the coffin of Manjeshwar, because Nishan, the wall has broken here. The last hope of team Manjeshwar walks back silently into the pavilion. Prem Loy, the new man, is at the no-strike.
after the international rule change that when you get out in a form of catch, you have to give the strike to the new batsman who is coming after you. He'll be taking the. I request the team captain of Jappu, please come out to the commentary dais as soon as possible. Sorry, Vamanjur captain, please come out to the commentary dais for a moment. Team captain of Vamanjur. Also changes in the commentary box. I request Ansar Kodigi to take over the mic. Vamanjur taking on Jabbu. Vamanjur on the toss and will field first. Two big opener into the crease. Jabbu of jersey number 18 and jersey number 22. The two team request heartily welcome. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಇತರೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ, ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಮಂಜೂರು ತಂಡದ ಇತರೆ ಆಟಗಾರ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಸಂಜಯ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಬರಿಯನಿದ್ದಾರೆ. ನೋಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಬಜಿಪ್ಪೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲಂಗಾರ್, ಬಜಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಲಂಗಾರ್. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಜಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಲಂಗಾರ್. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಾಮಂಜೂರ್ ತಂಡದ ಇತರೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಇರದ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಇತರ ಆಟಗಾರರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press
Yes, start the match. Omanjur versus Jaipur. Big match of high voltage match of Asgamda once again. Jaipur versus Vamanjuru. Vamanjuru on the toss and field first. Two big opener into the crease. Yes, start the match. Umpire green signal. First over progress once again. No power play. Only 4-over match is the first innings. First delivery. Nice delivery. Batsman complete beaten. Dot and delivery. No collect to the bat. The first delivery. Dot and delivery. And second time progress once again. Right arm around the wicket. Again once again. Losing delivery. Again dot and delivery once again. Again no ball. Yes it is. Umpire call is no ball. Free hit. Extra 1 run added, 1 plus 1, 2 run added. Score Muslim, Akan open 2 on the board. Free hit once again, right arm around the wicket. Again, Joyston into the attack, free hit ball. Again, dot and delivery, free hit ball. Again, 1 run again added. No, collect to the bat by 1 run added. Score Muslim to 3 on the board. Third time. Joyston once again, third arm progress, right arm around the wicket. Again, once again, Mr. Joyston into bowling mark. Again, right arm around the wicket. Nice delivery, losing delivery, but no collect to the bat. Batsman dot and delivery. Last 3 more to go. Score to 3 on the board. For dash delivery again. Wide call, extra 1 run added. Score Musam to 4 on the board. Loss of valuable wicket inside of Jaipur. Again, last 2 more to go. ಅಲಂಗಾರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 6. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6. ಜಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಟು ಗೋ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂಜಯ್. ದಂಡುಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಘೋಷಿತ. ಅಬಲಿ ಒಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 8 ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ 1 more to go. Score Muslim to 8 on the board. Loss of valuable wicket inside of ಅಲಂಗರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ನನ್ನುಚ್ಚುವಿಕೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲಂಗರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲಂಗಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. 6 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 9. ಅನುಷ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಏರು ಇನ್ನು ಬಾಲ್ ಬಡಂದಲ್ಲಿ ಓರಡತ್ತ ಬಾಲ್ ಬಡ ಇದೆ ಅನುಷ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ
4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದರೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಾನ್ಮೈಸತವಾಗಿತ್ತು. ಕಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತರ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12. ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 3 ಓಟ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ಅಲಂಗಾರ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅನಾಹುತ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಾನ್ಮೈಸತವಾಗಿತ್ತು. ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಭಾರತ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತಾ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅನಾಹುತ ಮಾದರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೆದ್ದೆಗಾರ ಅನುಷ್ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ ಅವಳಿ ಒಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅನಾಹುತ ಮಾದರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೆದ್ದೆಗಾರ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅನಾಹುತ ಮಾದರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ. ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ದಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾದರೆ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 1.4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15ರಲ್ಲಿದೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಚಿತ್ರರಕ್ಷಣೆ. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿ ಓಟ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ನಯವಾದ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಅಬಲಿ ಓಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 17. 17 on the board loss of valuable wicket side of Jappo. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ 1 more to go score moves up to 17 on the board loss of valuable wicket. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅನಾಹುತ ಮಾದರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ರು. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರರಕ್ಷಕರು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 18. 18ಕ್ಕೆ 0 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಪ್ಪು 12 ಎಸೆತ ಗಳಿಸಿದ್ದು 18. 12 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ನಿದ್ರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಇನೋಳಿ ಸಾದರಪಡಿಸುವ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022-23 ಸಾಲಿನ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಜನವರಿ 1ರಂದು ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ 30,333 ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 16,666 ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಸಭ್ಯಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ 14 ತಂಡಗಳ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಜನವರಿ 1ಕ್ಕೆ 14 ತಂಡಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 5 ಓವರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತಹ 4 ಬೌಲರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 8:30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ 15 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲೇ ತಂಡವನ್ನು ಹಾಜರತಕ್ಕದ್ದು. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಟೈ ಆದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಬಾಲಿಗೆ ಷಡ್ಕಮನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 25ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೋಬಾಲ್ +6 7 ಓಟ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವರದಾನವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 26. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ರೋಷನ್
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾನ್ಮಯ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಲಿಲ್ಲಂತೂ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 38ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರಿ 30 ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30ರಲ್ಲಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾತು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾನ್ಮಯ ದಂಡನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಲು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾನ್ಮಯ ದಂಡನೆ 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡು ಅರಿತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 32. ಅಂತಿಮ ವೈಟ್ 33. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ. ಹುರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ಮುಖೇನ ಜಪ್ಪು ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಟ್ಯ ದಂಡುಗಾರ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದರಿ ನಂಬರ್ 1 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಪ್ಪು ಪರವಾಗಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 33. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಅವರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜಪ್ಪು ಪರವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿದೆ STC ಜಪ್ಪು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿದೆ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ಖಂಡಿತ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 33. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾದರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಟ. 1 ಓಟ ಸುಲಭ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಚತುರಕ್ಷಣೆ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 34ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ಆರಂಭದ 18 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 34ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ನಿದ್ರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಟೆ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಣಸಾಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಮಂಜೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಪ್ಪು. ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆ ಗೆದ್ದಂತಹ ಜಪ್ಪು ತಂಡ ಚಿತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 34ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟನ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಕಾರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಟನ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಉಚಿತ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬಹುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಚಿತ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರನ್ಔಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಔಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಇದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಂಡಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಳಬಿಲಿ. ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ 1+1 ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 37ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 3 ಓಟ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟದೊಂದಿಗೆ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 38ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾದರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರ ಅಲಸ್ಟಾನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಆಘಾತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಪ್ಪು ಪರವಾಗಿ. ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ನೂತನ ತಂಡುಗನ ಆಗಮವಾಗಿದೆ ಅರುಣ್. ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುವುದು, ಆದರೆ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಕೊಟ್ರೆ
4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 39ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೆದ್ದಗಾರ. ಪುಲ್ಟಾಸಾದ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಅಲಿತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 40. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾದರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದಂಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2 ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಕ್ಷಕರು. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 41. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ. ಬಜಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 42. ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು 43 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮಂಜೂರು ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು 24 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 43 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಮೆರ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿಂತೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಇನೋಳಿ ಸಾದರಪಡಿಸುವ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022-23 ಇದೇ ಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಜನವರಿ 1ರಂದು ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 24 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಇದರ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 30,333 ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 16,666 ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ 14 ತಂಡಗಳ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಂಡ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 17/12/2022ರಂದು ಶನಿವಾರ ಒಳಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಾವತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ 9916712354 ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುವಂತೆ. ಮುಂದಿನ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ ರಶೀದ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಂಚ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಲಂಚ್ ಹಿಯರ್ ನಿಯರ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. Meanwhile, 2 consecutive dotted deliveries. What a good start for the side of
full side of Jappu. The defending after 43, and if you start off with the two successive dotted deliveries, that just means you have already started dominating the game here. One more dotted one. Hat trick dot deliveries, not so easy. It will be very difficult for the side of Wamanju if they have to chase this huge total of 43. They have to get the scoreboard moving. They cannot afford to play dot ones. Here the big appeal comes in, but the umpire clearly states it as a not out. He's not so interested in the appeal. With that quick single between that appeal, they have collected one onto the scoreboard. With that one runs, the scoreboard has started ticking. It's not so easy in the fielding department, especially at this time when the sun is shining at his fullest face. Meanwhile, the no ball signal has been called. It's a free hit that is in progress now. It's an absolute opportunity, good opportunity for the batsman. A golden opportunity for the batsman to go after the bowler. Pradeep, who's been bowling phenomenally well. You have to say that so far we have seen some exceptional deliveries from Pradeep. He's bowled 4 deliveries for the 5th time. It's a free hit delivery. Meanwhile, quick run between the wickets. The wicket keeper just missed it by a margin while he wanted to take a quick stumping behind the wickets. Last ball of the first over. 3 on the scorecard. 40 more required. A lovely delivery. Absolutely good one to end the over number 1. What a fantastic delivery. So far, I think this has been the best over we have seen in this day from Pradeep. He's bowled phenomenally well. Not so easy at this ground. And that too when you are bowling at the middle of the afternoon. I request the fielding side, please continue the play as soon as possible. We have already have some time restrictions here. Ashil is the new bowler for the side of SJC Jappu. He would want to definitely continue the good start given from Pradeep, his teammate. He would now Ashil. He would definitely want to capitalize on the opportunity given from Pradeep. It's just 3 that came from the first over. Absolutely a low scoring over. And that too when you're going after 43. Meanwhile, extra in the form of white. With that 1 counted, it's 4 in total now. 43 required. 43 is the target though. For the side of Wamanjur. Christmas Trophy 2022 going on here, and we are waiting for the umpire's decision, and the main umpire has gone to the third umpire. They want to check for the wicket here. They definitely want to check for the wicket here. As it certainly seems like the wicket, that delivery hit the wickets though. But when you look at the slow-mo, you can definitely make the right decision. There's no doubt of mind here when you are at the third umpire's shoes.
Just a moment to confirm it. But so far the batsman seems to be very much convinced. He is walking back towards the pavilion. Ashil, he hasn't disappointed so far, though he bowled that extra on the first delivery, but the comeback was much better. Certainly it seems like the wicket has already been got, but we are just waiting on from the third umpire to confirm it. Four on the scoreboard. And the decision, look at the decision. It's absolutely surprising. The decision has come that it's a not out. The batsman has been called back to bat on. Even he himself was very much convinced that he's been bowled out. But he walks back into the middle again. But the delivery is certainly been a dotted one. That's a good thing for SJC Jaipur. Because Ashil, he needs to regain his confidence now. Again, he's got a good bowling action. He can definitely make use of it here. They're setting the field very much carefully, SJC Jaipur. Even though they are taking the charge here, because this is the second over in progress and the first delivery concluded. And the scoreboard just at 4, and they have got plenty of room for errors though, because they're going after 43. Meanwhile, one more extra came off to the scoreboard. But if they keep giving these kind of extras, they're gonna fall into the trouble area again. Because extras, you never know how quickly the match slips from your hand with extras. Oh, excellent try there from the batsman. Meanwhile, it's a football fever going on with the FIFA being presently played. The field there also tried with some luck but couldn't quite stop it there. It's 7 on the scorecard. It's 7 on the scoreboard. Even the Amanjur side seems like they have morally given up on this match, but still the extras and some good strokes, a 4 or maybe a 2 boundaries. Oh, look at the stroke, absolutely monstrous hit. As I was saying, he's morally down, but certainly it doesn't look like the case here. The way he's just lofted him off for a maximum. Ashel, I think Ashel is under pressure now. Look at the game of cricket here. It's just that one delivery just takes it for you to change your gears. From a defensive stance to now an attacking stance. It's all happening here at this ground. Wamanjur are back in the game. Definitely they can put all the pressure again on SJC Jaipur. If this over turns out to be a costly over for SJC Jaipur, then we are potentially looking towards a fairy tale turn in this match. Quick running between the wicket. Absolutely quick running between the wickets. Ashley was far away from the wickets though. If he had covered the wickets and the throw, and on the throw it was not so far away from the wickets. Meanwhile, last 2 more deliveries remaining and 15 on the scoreboard collected. Oh, look at the stroke. Is it gone? No. The fielder present at the deep square leg collects it timely. Good running between the wickets. Just 1 conceded. Should have been 2 though, but couldn't quite turn it to 2. They're just happy with the single. 16 at the scoreboard.
Pradeep. Now Terence back on the strike. Terence at the strike. Ashel to Terence. Ashel, right arm over the wicket. Good, lovely piece of bowling. Chance of a catch. Nobody present at the mid-on region. Or else the mid-on fielder could have taken that one quite comfortably. They should have put a mid-on fielder here. Now they have realized their mistake. Ashel concludes the over with a single. It's 17 off on the scoreboard. From remaining 12 deliveries, 26 more required for the victory. It is not that impossible challenge though. It is very much possible to get 26 of 12 deliveries. Because looking at the last over, which came 14 runs. So even if they get one more good over here, if they turn this third over, the penultimate over, into a good costly over, they can definitely make a comeback. They can, no doubt, they can make it count though. They can take the fight till the end for the SJC Jaipur side. Vamanjur looked like they were down for a moment, but that maximum changed the course of the game from the bat of Pradeep. Pradeep at the non-strike for the moment. Terence, he have to play that defensive stroke. He have to make sure he supports his partner Pradeep here. If he rotates the strike back to Pradeep, he was looking very much comfortable in the previous over. He had some good movements. He got one maximum. He had almost certainly cleared the boundary ropes, but the fielder present at the deep square leg collected it finally. They just could get two there. Oh, good delivery. Wonderful piece of bowling. This bowler, mind you, he's got some quality deliveries in his arsenal though. Nikhil is the bowler. (18) on the scoreboard. Oh, good stroke. Is it clearing the ropes? Nobody present there, and the ball just clears one bounce into the fence. That is 4 runs off to the charts. Absolutely, goodness mate. This match, it looked like SJC Jaipur were dominating from the start of the second innings. But once the over of Pradeep concluded, the second over and the third over now, they have been all in favor of Vamanjur. SJC Jaipur, they have to certainly bring a wicket here if they want to get this one under the victory mark. And this has been signalled 2 runs. 2 collected in the form of declared. 2 collected in the form of declare onto the scoreboard. 24. On the scoreboard. Oh, lovely stroke. The young fielder underneath it with jersey number 5 made no mistake. The throw was quite high, but nonetheless no damage has been done. Dion is the fielder, the young man. Now they have to get the fielders quite a bit close into the lines, because they know that Terence is a very much defensive player. He just likes to take singles. Oh, that could be a run out. Oh, look at the error from the wicket keeper. He almost had a match winning movement there, but he just dropped it off from his hand. Could have been a struggle there. Last delivery remaining. Last delivery of the third over remaining. And it's Pradeep on strike. If Pradeep gets one more boundary to his name, I think he's already done the damage so far. The last over could be quite interesting to watch out. Meanwhile, extra. This seems like the bowler is also started to feel the pressure. Nikhil needs to hold his nerves here. He needs to hold his nerves
and ball at the right line and length. If he bowls at the wrong one, he'll be definitely be punished from the bat of Pradeep. Nikhil. Oh, lovely bit of ball. Absolutely goodness, mate. Wonderful piece of bowling. He just took the risk of bowling the one top in cutter, and that has definitely paid off because it's a dotted one. And Pradeep will stay at the non-strike when starting the last over. Terence will have to take the strike. That is a quite a huge tactical win for the side of SJC Jaipur. Meanwhile, the scoreboard is at 27. 16 required from 6 deliveries. Quite a huge ask, a challenging ask for the side of Wamanjur. And meanwhile also their informed batsman is at the non-strike now. That is a quite a bit of disappointment. But Terence nonetheless he's also got some good striking abilities. It is that he has already taken a very much defensive mode. He needs to switch his gears. He needs to make sure that he gets a boundary or a maximum here. Roshan is the new bowler. Roshan. 16 required from 6 deliveries. Oh, look at this one. The fielder, the bowler, he had some touch on the delivery. If he had, I think that will be a dangerous case here. But meanwhile, certainly it seems like the non-striker is safe. .28 on the scorecard. 15 required from 5 deliveries. Roshan. Oh, good piece of bowling, but I think it's straight away. The moment it left the bat, it had written a maximum, and that definitely gets it. Look at the change of turn of events here. After the first over, everything seemed like going against Wamanjur. But now certainly Wamanjur are fighting till the last delivery here. 34 on the scoreboard. 9 required from 4 deliveries. 9 required of 4 deliveries. It certainly looks like Roshan is under tremendous pressure bowling against Pradeep. He needs to certainly increases some pace here, or decrease it quite drastically. A very much timely ball wouldn't be a good one for him. And it's a no ball signal from the umpire. Free hit in progress now. No ball, free hit in progress now. It's a golden opportunity to Pradeep to strike. Pradeep meanwhile stumping has been taken. But it's anyways, even if it's out, because it doesn't matter, it's a no ball free hit anyways. Meanwhile 35 on the scorecard. 35 on the scoreboard.
The third umpire is taking his all his time. He definitely wants to give a short decision here. Doesn't want to make a decision in hurry. I request the 12 players, please. The batsman was clearly inside the popping crease when he was stumped out. So he definitely got a life here. Or else it could have been a close call. Almost the third umpire had it. But at the last moment, he changed it. He changed his mind. Took some 3 more replays for him to decide that. And that is a quite well timely taken decision. And the ball will be dot. The ball will be a dotted one. Eight required from 3. Now the 1 has already been gotten. Oh, meanwhile, look at the pressure put on the wicket keeper. Wicket keeper couldn't quite collect it. Oh my goodness. They just leaked runs. Not the single that they, not just the single that is concerned with the SJC Jeppu. They are very much concerned that Pradeep is now back into the strike. Two runs came off of that error there. With that 2 runs added to the scoreboard, the scoreboard is at 37. 2 more deliveries remaining and 6 required for the victory. 6 required for the victory from 2 more deliveries. The last 2 to go and 6 required for the victory. Roshan, and there you go. The 6 was required and he says, we will make it off in his own style. And that too in a no-loss first wicket partnership. They just clinched the victory. 10 wickets victory for Wamanjur. It certainly looked like a fairy tale, man. This man Pradeep definitely needs a applause here. Single-handedly collected 29 runs. Highest individual score I guess so far in this day. Wonderful innings, a fairy tale finish. Not the one that likes of SJC Jeppu wanted. But congratulations Wamanjur. They are into the next round. SJC Jeppu sadly have been eliminated. Thank you SJC Jeppu for your participation at this Christmas Trophy 2022. ಒಂತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ದುಂಬೊಟ್ರಸುಂಡಿ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಟೀಮ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಒಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. It's an extra +1. 2 added. Two on the board. Oh, full toss delivery. Should have taken the opportunity there. Roshan again. Good delivery, but far away from the off stump, and again it's been given extra. 3 on the scoreboard. Oh, good stroke. Absolutely good one. The fielder slipped there, misjudgment, and it's been off to the boundary. 4 runs off of the first over. That too, just 3 deliveries concluded. Last 3 more deliveries remaining, and it's 7 on the scoreboard. It's an extra. With that extra added to the scoreboard is at 8 in total now. Vice has been the signal from the umpire. Total 9 collected so far for the side of Bajal. Last 2 more deliveries. Last 2 more deliveries remaining in from Roshan. The first over in progress. And again extra. 10 completed. The double digit mark reached successfully on the scorecard. On the scorecard. Oh, lovely piece of stroke. That is all the way clearing the boundary ropes. Effortless stroke. Absolutely effortless stroke. Just clears the boundary ropes. Sandeep, the man, who just cleared it off effortlessly. Perfect timing. No hurry burry. Just make it the quite good connection with the ball. And that will automatically clear the boundary ropes. Because at the moment the wind has stopped blowing from many directions, so it's very much easy to clear the boundary ropes. When you're going against the wind, it definitely requires much more effort, but for the side of Bajal, they have a good climate here. Two brothers in the opening department for the side of Bajal, Maxine and Sandeep. So far
They have been a successful partners in the middle, and there you go. The partnership has been broken. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರಾದರೂ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಲಂಚ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಲಂಚ್. ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಸೈಡ್. Rally is the new man after the departure of Maxim. Oh, quite a bit of a confusion there, but extra wide has been called. 1+1, 2 came out of the scorecard. It's 18 on the scorecard. Good delivery, far away from the off stump. Had quite a lot of huge turn. Darren. This time we are waiting for the confirmation from the umpire, and that has been given. The finger raises and rally back into the pavilion. Sandeep has been left alone. He's got a good touch here. The maximum on that first over was very much evident that he's got a really good form here, and they have already ticked the scoreboard very high. It's 19 in total. Jason is the new batsman at the non-strike. Last three more deliveries. Last three more deliveries remaining from the bowler. Darren. It's the second over in progress. And scoreboard is at a very good pace. Meanwhile, good piece of fielding. Not so easy at the deep wideish long off. A slight miss, and it's gone off to the boundary lines. But the field, they did a quite good job. Here the wicket keeper is appealing for a bold here. Umpires are not so interested. Last ball of the second over. 20 on the scoreboard. And wide has been the signal. It's 21 in total now. Oh, look at that reverse sweep. It's a quite well-timed one. And it gone on to the two declare region. .23 on the scorecard. ಜನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ವೈಡಿ 23 on the scoreboard, and Macton to bowl the third over.
Oh, good piece of bowling. Wonderful way to start off the third over. Macton, that must be a confidence booster. 23 on the scoreboard. If Macton keeps on bowling like this, he can definitely struggle the batting lineup of Bajal. Bajal have collected a quite a respective total so far, 24. But if they keep on playing dot ones, or if they keep the run rate coming at a very low, they're gonna keep dropping the scoreboard to a low total again. They have to keep the good momentum going on. Three more deliveries remaining in from Macton. Oh, good delivery. Absolutely good one. It's gone on to the declare region. 2 declare has been given from the umpire. 27 on the scorecard. Last delivery from Macton. Oh, he wanted to play that one aggressively. Sandeep. After that first maximum off from Sandeep's bat, he hasn't quite found the right deliveries. He has been struggling quite badly. Kulur knockout taking on United Friends Agrar. So I request both the team captains, please report at the commentators box. Meanwhile, good delivery, quite a good one. But 1 plus 1, 2 came. Not the perfect line in length, but he had a good pace on it. Oh, it's just struck it, but couldn't quite carry over the ropes. And Sandeep, the struggling Sandeep, back into the pavilion. "29 on the scorecard. When the wicket of Sandeep falls, it's 29 on the scoreboard. The last over in progress, 5 deliveries of the first innings remaining. And quite a huge appeal, and the side umpire Justin has taken the third umpire's review here. Meanwhile, extra signal from the standing umpire Musta. "30 runs mark completed on the scoreboard. Bajal, they have already put up a fighting total on the board, but still Bajal, they have got 5 more deliveries remaining to play. They can still get quite a few runs out of the scoreboard and make it a really good huge total, and put all the pressure on the Alangar side here. And on the other hand, Alangar, they would definitely want to finish off in a good form.
And the decision has been clearly given from the third umpire. The batsman has to walk towards the pavilion. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಗ್ರಾರ್ ಹಾಗೂ ಕೂಲೂರ್ ನಾಕ್ಔಟ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಗ್ರಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. Oh, meanwhile, extra 1+1, 2 came off that one. 33 on the scoreboard. A good total. Anything above 36, a good total for the side of Bajal. But the way they started, they wouldn't be satisfied with the score because they had a really good start. Early on, they had put up 20 on the scoreboard. But meanwhile they're struggling. If they reach towards 40 mark, that will be a good score. Meanwhile, I would like to remind all the cricketing lovers at the ground, your lunch is ready. Please come towards the right side of the commentary box or the mic point and have your lunch. ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನವನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೀನ್ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. Meanwhile, the tossing going on for the next match here between United Friends Agrar and Knockout Koolur. Agrar has won the toss against Knockout Warriors Koolur. .37 collected on the scoreboard at the first innings here after batting first Bajal. 38 is the target. Still last 3 more deliveries remaining. Oh, good delivery. And it's gone. No doubt about it. He's gone. He came in swiftly and walked back very much swiftly. Sandeep is walking into the middle. Sandesh walking into the middle onto the striker side. Last 2 more deliveries remaining. Calvin. It's 37 on the scoreboard. Oh, good stroke. Quick running between the wicket. No. It's been gone. Sandesh has to walk back. They're losing wickets like the deck of cards falling down to the ground. And the young man is onto the strike, onto the non-strike. Last delivery of the first innings for Bajal. Oh, slower one. Oh, could be quite a fantastic catch. Absolutely quite a fantastic catch. I think catch of the tournament.
There's no doubt about it. He dived far away from the ball and quietly hold on to it single-handedly. Aquil is the fielder there. Please make a note of it because he is a fantastic fielder at the tournament. Aquil got a wonderful catch here. "37" collected on the scorecard for Bajal. 38 is the target to chase down for the side of Alangar. Thank you, Rasida. The second is start the match. End of the innings number 1 is Comosum to 36, 24 to go, 37 required, and this match is going to 38 required out of 24 balls. Once again, start the second innings. Once again, big match of next match between Kulur versus United Friends Agla match. Big match of first ground. Once again, wait and see. And two opener into the crease. Two big opener into the crease. Middle Rohit and Kelvin. Again, start the match. Kelvin once again start the match. Big target, 38 out of 24 balls. చెల్లేరా Start the ball. The first ball attack of good delivery, nice delivery. Umbrella call is wide. One run extra. Account open. One on the board. Once again, Jason bowling mark into the attack. First delivery wide call. One run edit. Account open. One on the board. Back to back wide call, extra one run Adidas Komusam to 2 on the border. First delivery wide call, second time of wide again. A first delivery progress, right arm around the wicket once again. White and see right arm around the wicket once again. Jason, good delivery, nice delivery, big appeal, no collect to the bat. Umpire call is by extra one leg by one run Adidas Komusam to 3 on the board. Second time, Jason right arm around the wicket again. Big target, 38 out of 24 balls. Again, second time, good delivery. Yes, it is again. Third wide. Once again, is over. Once again, score Musam to 4 on the board. Loss of valuable wicket. Again, second time. Once again, right arm around the wicket. Jason once again. Again, second time,
ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಬರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೌನ್ಸಿಗೆ Jason. Good nice delivery. Again batsman completed dot and delivery. No collect to the bat. Again third time progress right arm around the wicket. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 4. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೈಸನ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 6. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೈಸನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 37-38ರ ಸವಾಲಿದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಅಲಿತಾಪ್ತಾ ಇದೆ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊನೆಯೇ ಕಷ್ಟಕಾರಬಹುದು. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ 38ರ ಸವಾಲಿದೆ. 24 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪದೇ ವೈದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸುಲಭ ತುತ್ತನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 38 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 7. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೈಸನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಎಲ್ಲಂತೂ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡಿಯಲಿದೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 8. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಿದ್ಧಗಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ಆರಂಭದ ಓವರಿನ 6 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು 24 ಚೆಂಡು ಗಳಿಸಿದ್ದು 37, ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ 38. 24 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 30 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. 29 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೆದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೋತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಿರುಬುಗಾರ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓದ ಮಾದರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದೇ, ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನೆ ದಂಡನೆ ಬೀಸಬಹುದೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ಸರವೇಗದ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಳಿಬಿಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಲಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋ ಬಾಲ್ +2 3 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 12. ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 3 ಓಟವನ್ನು ಇದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಫ್ರೀ ಇಟ್ ಉಚಿತ ಚೆಂಡು ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಉಚಿತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಾವ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬಹುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಗ್ರಹಾರ್ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮೆ ಗೆದ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಲುಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ
ಪ್ರಥಮ ಉದಯದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 12. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓದ ಮಾದರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾನ್ಮಿ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ಸರವೇಗದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿತಾಪ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 13ರಲ್ಲಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾನ್ಮೆ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಆದರೆ LBW ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14ರಲ್ಲಿದ್ರೆ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ 1.3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 37-38ರ ಸವಾಲು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ 1.3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರವೇಗದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿತಾಪ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಖಂಡಿತ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಗೂಡು ರಕ್ಷಣಾ ಭದ್ರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆದ್ರೆ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓದ ಮಾದರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿರುಬುಗಾರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾನ್ಮೆ ಎಸೆತವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದರಿ ನಂಬರ್ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 14ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರ ಆಗಮವಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಉರಿ ಚಿನ್ನ ದಾಳಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. 12 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 14. 12 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ 24 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 24 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು. ತೃತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಎಸೆತಗಾರ ಸಂದೇಶ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂದೀಪ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಬಹುದೇ. ಕಾರಣ ಗೆದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುವ ಎಂಬ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆತನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 24 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ತಂಡ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಟ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೆನಪಿಗಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ 24 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಭರವಸಂತ ಇರಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕಾದು ನೆನಪಿಗಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಬೇಡಿ. ಕಾರಣ ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿಬಲ್ಕಿದ್ದ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 24 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅಳಿತ ಬಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತಾ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 23. 12 to go 23 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತೆ ಅಲಿತಾಪ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ 1+2 3 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 18. ಬೇಕಾಗಿದೆ 20. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ. ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ 20 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಸಂದೀಪ್ ಅದೇ ವೈಡ್ 1+ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಎಸೆತ ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ
3-4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 18ರಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಕಾಗಿದೆ 20. ಈ 12 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ಚುಕ್ಕಿ ಆದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸೆತ 5 ಓಟನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂದೀಪ್. ದುಬಾರಿ ಎಸೆತಲ್ಬಹುದು, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಾದ ತುತ್ತು. 19 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದ 11 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ. 11 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 19 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಷಡ್ಕ ಬಂದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಬದಲ ಆಗಬಹುದು. ಖಂಡಿತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಂಡನೆ 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 ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಷಡ್ಕಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಷಡ್ಕ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲ ಆಗಬಹುದು. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 10ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ 11, 13 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 13 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಷಡ್ಕ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಹಾರ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಷಡ್ಕಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಬುಲೆಟ್ ಶಾಟ್ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಅಂಕಣದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 31. ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪ ಇದ್ರೆ 1+1 ಅವಳಿ ಒಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಎರಡು ಷಡ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 9 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಬೆರಳು ಎಣಿಕೆಯ 5 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲಿತಾ ಬಿದ್ರೆ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ. ದುಬಾರಿ ಎಸೆತಲ್ಬಹುದು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೊರದಾವಣೆಗೆ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 34. 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ 9ರ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 35 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 9ಕ್ಕೆ 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1+3 3 ರನ್ ಅಡಿಟ್. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ 6 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 24 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದುಬಾರಿ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲಂಕಾರ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಾರ್ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಾಳ್ಕಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು.
ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬೆಳಕಿದೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರು, ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 3 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬೆಳಕಿದೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂದೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎರಡು ತಂಡದ ಜಸ್ಟನ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 4 ಓವರ್, ಇನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 3 ಓವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 4 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತ, ಇನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 3 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತ. ಖಂಡಿತ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದಿಲ್ಲ. ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 1 ಓವರ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮಾತ್ರ 4 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 3 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತ. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಅಗ್ರಾರ್ ತಂಡದ ಇತರೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ತಮ್ಮ ಅಗ್ರಾರ್ ತಂಡದ ನಾಮಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಉರಿಚನೆ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಚೇತರಿಸಲಿ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1ರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅಪುಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಲು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತಾ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ರೋಷನ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಷನ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಸೆತಗಾರರು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಕೂಳೂರು ತಂಡ ಚೇತರಿಸನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಅಗ್ರಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಂಡುಕಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರರು. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹಾಬಳಿ ಓಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೋಷನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂದ ಮಾದರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೂಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಅಗ್ರಾರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ. ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ದಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4-0 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗ್ರಾರ್ ತಂಡ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಷನ್ ಕೂಳೂರು ಪರವಾಗಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂದ ಮಾದರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಸುಬ್ಬಿಗೆ ಎತ್ತಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 4. 6 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 77 ಬಯನ್ದಾರಿ ಕೆವಿನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಳೂರು ಪರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು
24 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಅರ್ಥ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 3 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾವೇಳಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4-0 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಹಾರ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 18 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಅಲ್ಲಂತೂ ಖಾಲಿ ಜಾಗ 2 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೂಳೂರು ಪರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 6. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ ದಾಟಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾದರಿ ಸೆಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಹಾರ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಾರ್. Jason 6 bat of 6 number 1 score Musam to 12 on the board. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ಮೈ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್ ಓವರ್ದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚತುರಕ್ಷಕರು. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13. ಯಾವುದೇ ಉದರನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಗ್ರಹಾರ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳಿ ಓಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆ, ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂತೂ 1 ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಓಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17, ಅರ್ಥ 12 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಹಾರ ತಂಡ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಕಪ್ತಾನರು, ಮಾಲಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚುಮ್ಮಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೆರ್ಲಪ್ಪದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ತಲಪಾಡಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಕೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆರ್ಲಪ್ಪದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ತಲಪಾಡಿ. ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಷರ ಭದ್ರ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18ರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18ರಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಲಿಬರ್ ಸಿಬ್ಬಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಚುರುಕಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಷಣ ಆದರೂ ಕೂಡ ಓವರ್ ತೋಳುವ ಮೂಲಕ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19ರಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೋಷನ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾದರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಷನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೋಷನ್. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19ರಲ್ಲಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಸೆತಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 21 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈತ ಹೋದ ಮಾದರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೆರ್ಲಪ್ಪದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ತಲಪಾಡಿ. ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಕೆಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 22ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು,
ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡಿಲೆ ಚೆಂಡಿಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಚಿತ್ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಗ್ರಾರ್ ಪರವಾಗಿ. ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತದೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 24ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಾರ್ ತಂಡ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಊಟವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಮೆರ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದವರು ತಕ್ಷಣ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 24ರಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ತವರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ, 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ, ವಂಚನೆ ದಾಳಿ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಲವಾದ ಮನವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದರಿ ನಂಬರ್ 3 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಾರ್ ಪರವಾಗಿ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 25. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ನೂತನ ದಾಂಡುಗನಾಗಮವಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ಜಾಯ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯವರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗಲಿ ಸತಗಾರ ಜಾಯ್ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಜಾಯ್ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಉದರಿ ನಂಬರ್ 4 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಹಿ ಆ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. ಕೇವಲ 2 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26, ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು 27 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು 24 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಲಭದ ತುತ್ತು 27 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಮುಂದಿನ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ ರಶೀದ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ.
gave in to start off the attack as a fantastic opening bowler. Is a very much quick pace bowler, but look at the fielding error there. They should have, one of them should have gone for it, but they were both hesitant not to overstep each other, and that has led to a first boundary of the first delivery. 4 runs to start off. A fantastic start. Not the likes of start Agrar wanted, but definitely a good start. Knockout Warriors Kulur wanted for their side in the batting department. After a good stroke, he's taken a single. Prajesh. Now Nishant on the strike. He just firmly rotates the strike back again. Gavin has concluded his 3 deliveries for the 4th time. Gavin, oh lovely delivery, but far away from the length, far away from the legal line and length, and it's been quite called off as an wide. An extra 7 on the scoreboard. Gavin again. Oh, quite a good delivery, but again it's been called on the offside as an off. Wide delivery. 8 in total. And it's an again extra. Kevin, not the kind of bowler, not the kind of ball he's bowled in the previous match. In the previous match, we seen him open the attack with fantastic deliveries, but here he's quite failing to do so. Maybe the low score is taking a toll of pressure on the bowler Gavin here, but quite a good delivery here. Much better. Last 2 more remaining from Gavin. Gavin again. Good delivery. Absolutely wonderful delivery. Beating a batsman that easy makes it look very easy. Last 1 delivery remaining. 9 on the scoreboard. Oh, he wanted to advance far away. He wanted to take a aggressive stance, but successive 3 dotted deliveries to finish off the first over for Gavin. It's 9 on the scoreboard. Now the young Joyal in the attack is taking his steps, very much calculated bowler. Joyal. Oh, he slipped his ball and it's been called as a no ball. A danger delivery. No ball free it has been called. He was looking very much confident, but I think that ball slipped out of his hand. Oh, again, not the likes of ball you would want to bowl at this stage, especially when you are defending 26. It's not so easy. 2 consecutive no balls. A free hit in progress now. It's a golden opportunity for the batsmen to go off against this bowler. Joyal. Lovely stroke down the ground. 1 down and it's going all the way towards the boundary ropes. Is it gone? Yes, it is. It's 4 runs off the mark. Knockout Warriors Kulur. They're making sure their name is Knockout Warriors Kulur here because they are in no mood of making silly strokes. They're just dealing with the boundaries. Oh, again it's a no ball. Free hit. I think Joyal is having some hard time. Maybe he isn't having that right grip on the delivery. This is much better, but a little bit outside the off stump. It's a extra wide. So the no ball free still carries on for the batsmen to hit freely, very much freely, that he need not worry about the stumping. He need not worry about getting caught out. He can just swing his bat, make a connection with the ball. If it clears the boundary ropes, you get a 4. This time he did the
did exactly what I was saying, but couldn't quite send it to the right direction. The fielder was present there, and he picks it timely. Meanwhile, the scoreboard is at 18, almost nearing towards the victory mark. Knockout Warriors Kulur. If Agrar, United Friends Agrar wants to get back into the game, they have to bowl some fantastic deliveries, wonderful line and lengths, and they have to get the wickets. They definitely have to get the wickets. But nonetheless, a dotted one, a relief ball for the side of United Friends Agrar from the hands of Joyan. It's the second over in progress. 14 deliveries and 9 required for the victory. Oh, he took the direct hit, but couldn't get the wicket there. If it had got the direct hit, he could have sent him back, but it's 19 on the scorecard. Last delivery remaining in for Joyal. And for the next match, I request Merla Padav captain and Talapadi captain, please come out the commentary dais for the tossing ceremony. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಪ್ತಾನರು. Please note, every match will be restricted to 3 overs from immediately from the next match. 20 on the scoreboard. Merlappada and Talapadi captain, please come out the commentary dais for the tossing ceremony. Deliveries remaining, just 7 required for the side of Knockout Warriors Kulur in order to make into the next round of this prestigious Christmas Trophy 2022 organized by Fajeer Friends Cricketers. Meanwhile, they're going for the quick runs, and they get it to add it to the scoreboard. Now it's 22 on the scoreboard. Just 5 required. 22 on the scoreboard. They're marching towards the victory. They're pridefully marching towards the victory. Knockout Warriors Kulur. A very solid side. I think if they keep on playing like this, they're definitely gonna be the favorites to win this tournament. Eight deliveries remaining, 3 required for the victory. Oh, look at the misfield from Gavin. Again, one more misfield. The fumbling to collect the deliveries. And the wicket has been taken there. Just one came off that previous occasion. After that, run out conceded. 25 on the scoreboard. On the scoreboard. 2 required for the victory. 7 deliveries remaining. Last of the third over. Just 2 required for the victory. They have to close the field in.
And it's been chipped over to the deep extra cover. The fielder present day collects it timely. Just one conceded. The match has been tied. And in the coming up match between Talappadi and Merlapadav have won the toss and have elected to field first. Meanwhile, that is the winning runs for the side of Kulur. Knockout Warriors Kulur, congratulations on your victory, and you have advanced to the next round. Meanwhile, I would like to thank United Friends Agrar. Wonderful cricket they have played. They have been a very good side, but they came up short in the afternoon session in the second round against Knockout Warriors Kulur. But nonetheless, we thank their participation wholeheartedly from the organizers' behalf. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell. And I would like to call Ansar Kodungai to take over the commentary box. Thank you, Rasida. And first inning start the match, 3 over only match. 3 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಲಕಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಹನಾನಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎರಡು ತಂಡ ಮೆರ್ಲಪದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತಲಪಾಡಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡ ಛೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿ. ಕಾರಣ ಸಮಯದ ಕೊರತೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಿದ್ಧಗಾರ. ಮೆರ್ಲಪದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಲನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಆಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲೆಸ್ಟನ್ ಅದ್ರಿತಿ ಜಾಹಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರಾಗಿ ತಲಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಲೆನ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ
ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1. ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಲಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ. ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ಮಾತು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತಲಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ. ದಾಂಡುಕಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಟನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಯ್ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಚಿತ್ರರಕ್ಷಕರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರೇ, ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಎಸೆದ್ದು 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆಯಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸರಬೇಕತೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಂತಾ ಇದೆ. ತಲಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭದ ಉದಯ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1-2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜೋಯ್ ಅವರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲು ಹೊಸ ದಾಂಡುಗನಾಗುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಲಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ. ಅರುಣ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ದ್ವಿತೀಯ ಆಘಾತ ಕಾರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ತಲಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಲಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ದಾಖಲ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜೋವಿನ್ ಅರುಣ್ ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲು ಜೋವಿನ್ ಕೊಡುವಿಕೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡೇವಿಡ್ ತಿರುಬುಗರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1ರಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಲನ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ.
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಾ ಚಿತ್ರಕ್ಷಣ ಭದ್ರ ಬೊಗೆಸೆನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾದ್ರೆ ಉದರಿ ನಂಬರ್ 3 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಲಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೆಟಗಾರ ಜಾನ್ಮೆಯ ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ದಿವಸ, ಎರಡನೇ ದಿವಸದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಲೆನ್ 4 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು, 1 ಮಾತ್ರ ಓಟ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತ ಅಲೆನ್ 3 ಉದರೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1 ಖಾತೆ ತೆರೆದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ಮಾದರಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಕಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ, 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2 ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಗಿಯಬಹುದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೊಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಗಿಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ಮಾದರಿ ಉಲ್ಟಾದೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೈಟ್ ಕಾಲ್ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ 1 ಓಟ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲೆನ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು ಅಲೆನ್. 3 ಉದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲೆನ್. ಮತ್ತೆ ಸರವೇಗದ ಎಸೆತ, ಜಾನ್ಮೆಯ ಎಸೆತ, ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 4 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಅಲೆನ್ ಆನ್ ದಿ ಫೈರ್. 4ನೇ ಉದರಿ ಕಬಲ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಲೆನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಂತೂ 4ನೇ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಲಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು. ರಾಜೇಶ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಹತ್ತು ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಫ್ಸೈಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೆರ್ಲಪ್ಪದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡಿಲಿ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 7. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೆದಗಾರ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8. ಜಾನ್ಮಯ ಸೆತವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 9. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜೇಶ್ ಎಸೆದಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಜೇಶ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾದರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಯತ್ನಿಸುವುದು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಚಿತ್ರರಕ್ಷಕರು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10ಕ್ಕೆ 4 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರಿಂದ.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕಿಯಾಗಿ ರಾಣಿಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಲಂಗಾರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯಾಗಿ ಅಲಂಗಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ರಾಣಿಪುರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ರೋಷನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲಂಗಾರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ. ನೋ ಬಾಲ್ ಫ್ರೀ ಇಟ್. ಉಚಿತ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೀ ಇಟ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಬಹುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಉಚಿತ ಚೆಂಡಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಫ್ರೀ ಇಟ್ ಚೆಂಡು ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲಿಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12ರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೋಷನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರವೇಗದ ಸೆತ್ತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಲಪಾಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೋಷನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಎರಡು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೋಷನ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓದ ಮಾತು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಸ್ಟನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಆಲ್ ಲೇಡಿ ಮೆರ್ಸಿ ಆಫ್ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನೇರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೋಷನ್ 14ರಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಂಡುಗಾರಿಂದ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸತಗಾರ ರೋಷನ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವಲಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 17. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 more to go. Score moves up to 17 and the ball loss of valuable big 4 wicket inside of ತಲಪಾಡಿ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಕಡೆತ ಒಂದು ಬಾಲ್. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೋಷನ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 5 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18ರ ಸವಾಲು. ಬಳಸಿದ್ದು 18 ಚೆಂಡು, ಗಳಿಸಿದ್ದು 17. ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ 18. ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ 18 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದ ಮುಂದಿನಂತೆಗೆ ತೆರಳುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ. ರಶೀದ್
Royston and Rajesh. In the opening department for Merlappadav and Elston in the bowling department. And a good start. Quite a bit of defensive approach to start off the second innings. Just a single came off the first delivery. Alston, good delivery, but quite easily picked up a slower one. Timing was very perfect, and they'll get 2 added onto the scoreboard. Alston, he need to quick up his deliveries. Oh, good delivery. Oh, really good delivery. And quite a bit of a misfield, but I think in the end they have made up for it. Meanwhile, 2 added to the scoreboard. Quite a bit of a quick running between the wickets. Again lofted over the bowler's head, but this time the fielder makes no mistake. Much better fielding than the previous occasion. Thereafter a low total, 18 is the target. They made 17 and gave 18 as a target. So Maria Cricketers Talapadi, they have got not much of a room for errors, but look at the bowling. They're bowling extras, and when you're having 18 on the target, 18 as a total to defend, you're not going to make much mistake. If you make it, you're going to earlier stage you're going to lose the match. And look at the toll taking on the wicket keeper as well. He's also having trouble keeping it in his hands. On the other hand, Rajesh and Royston, they have kept the scoreboard quite a bit moving. 8 on the board. Good stroke. Just a quick cover drive onto the offside. The fielder at the deep cover, struggling to collect that one. Maybe, and also to put a bit of more salt onto the wound. Even Alston misses the run out on the non-striker's end. And with that, it's the first over completing here. 11 on the scoreboard. Just 7 required. Seems like a very much bad situation for the side of Talapadi. Paul has taken the bowling duties here for the side of Maria Cricketers Talapadi. And it's been given an extra. Again, one more extra white signals from the umpire. 13 on the scoreboard. Lovely cover drive. Look at the opening of the bat. Just quickly hit the face of the bat, and the delivery travelled quicker than the stroke, and collected one quickly between the wickets as well, making the scoreboard move to 14. Meanwhile, again some gifted runs. 15 in the scoreboard. 15 in the scoreboard. This time much better delivery, dotted one, but I think so far it's already a little late. I request team captain of Alangar, please send in your decision to the mic point.
ಅಲಂಗಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಅಲಂಗಾರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದ ಟಾಸ್ have elected to field first. Oh, look at the stroke. It's one bounce into defense, and that is the end of Maria cricketers Talappadi's journey. But the story still keeps continuing for Merlappadao. Congratulations, Merlappadao, and thank you, Team Talappadi, for your wonderful participation. You have come a really long way at this tournament, but not the fortunate day. Unfortunate departure from this stage. And coming up the next match, Alangar taking on Ranipura. Alangara, after winning the toss against Ranipura, has chosen to field first. I request the team captain of Alangar, please set your field as soon as possible. It would be very much helpful if you set the field fast so that we can start the play. The openers are walking into the middle, so I request team Alangar, please set the field quickly. And also I request from both the team captains, please send in your 12th man. ತಮ್ಮ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ದ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಐಸ್. And we are seeing Sanil on the strike for the side of Ranipura, and on the now strike Sachit.
Roshan. Roshan in the bowling department, opening with a good delivery, but we have to wait for the umpires. Not the kind of good fielding you would expect. Quite a bit of misfield, and extra has been signaled from the umpire. 1+1, 2 came off without a delivery. 2 extra runs. Not a good start for the side of Alangar. Oh, look at the stroke! It's humongous. Can he carry it? Oh, good piece of fielding from Arvin. Ackwell. Good piece of fielding. Really good catch. It's not so easy. The sun is facing you, and you are facing at the sun. And definitely the ball was much high in the air, and it was sailing and sailing. But definitely, Ackwell, he took the safe pair of hands that catch. Rickson, the new man into the middle. Sachit back into the pavilion. Now Sunil is joined by Rickson. Rickson going on to the strikers area. I think Sunil has given him some piece of advice. And Roshan has been really good after conceding that 2 runs off his very first delivery. Hasn't got any extras so far. It's just that 2 runs we can see on the scorecard. Not the likes of delivery. And definitely it will be given as an extra. It's 3 on the scorecard. Umpires, wait a moment. Single dawlo. Wait, single dawlo. Wide +1, single. ఫస్ట్ బాల్ Itte wide sorry. Bit of a correction in the scoreboard. Itte the wide bar. 4 on the scorecard. Sorry. Last 3 more deliveries to go from Roshan. Red ball. First dot pura wide. First dot na zone. Correction in the scorecard. 4 more deliveries remaining. Roshan. Good delivery. Oh, chance of run. Should have been taken. Oh, you can't miss that easy throw as a wicket keeper. Should be taken. But nonetheless, it's signalled from the umpire as a leg by. And no ball has been called from the umpire.
Just 3 deliveries concluded, and the scoreboard is at 7. I request the players, the fielders there, please let the umpires take their final decision. Let them have a discussion. And no ball free hit signals been confirmed here again. The no ball free hit in progress. It's a golden opportunity. You have been given a free license to go after the bowler. The batsman Rickson. Oh, good stroke. Oh, delightful stroke though. Last 2 more deliveries remaining in from Roshan. Extras have been raining here from the very first over. Oh, he cuts it at the late last moment, but the fielder there, Ackwell, fell down a bit, or else he could have quite good with the throw, but he disbalanced himself, and meanwhile last delivery remaining. Roshan. Leg by signals the umpire. It's 12 on the scorecard after completion of first over play for the loss of 1 wicket. Oh, look at that stroke. Absolutely not the likes of strokes Sunil would have wanted to play. And it's been given. He's a really good relied batsman for his team. But getting out in that fashion is not a likely way. He's quite an experienced cricketer. Plays for Sporting Alaikala in the UCA division. But not a good contribution for his team, but definitely he's a bowling all-rounder, so he would definitely want to contribute with the ball for his team. Lizzle, the new man. Oh, look at that quickness in the delivery. Macton, but called off as a wide, bit far away from the bat. Oh, it's again in the air. Chance of one more wicket, and the third of the day, third of the match. And Macton gets his first breakthrough. Second breakthrough here. Macton, what a over it has been turning. I think they should have been open the bowling department with Macton instead of Roshan. He's got a perfect line and length in this one.
13 on the scorecard. The total is at 13, and Vishal comes into the middle. And on the no-strike, Rickson. Wonderful piece of bowling. Macton is turning the game in favor of Alangar. Oh, good delivery. Quite a good delivery, but I think the fielders behind the stumps made a mistake here. A leg by signal from the umpire. It's 14 in total now. Last 2 more deliveries remaining, and this is the 5th one, and quite comfortably he makes it a dot one. A dotted one always gives some advantage to the bowling side, and there you go. This is the advantage I was speaking. He finishes off him with a good clean bowled out, and with that he'll conclude his over with 3 wickets to himself. Wonderful over, absolutely a game-changing over. Just 2 runs came off this over, 3 wickets to Macton. I think they should have started with the Macton's over. They could have been at a advantageous situation. Even with the 3 wickets in the second over, they are still trailing behind here, because the scoreboard is at 14. It's a respectable total. Roshan on strike. Vishal on strike. Roshan on the non-strike. And Darren. Oh, full T. And it looks like Ackwell will take it. And it is called as an over. Is it? What was they doing in the middle there? I think they had lost their hope. They thought it might be an out. But lucky that it has been called as a no ball. Full toss. A bit high. And it's been called as a no ball. Darren, after bowling 1+1, he has to bowl his first delivery, and that too a free hit. And is it going all the way? No, the fielder takes it timely, but good throw. Absolutely good presence of mind there from the fielder. Wonderful fielding showcase. Sometimes, even though when you take the catch, you are too excited that you think it's an out, but he had a presence of mind, very much accurate there. He was remembering that it's a no ball free hit, and took the throw quite well. Just single came off that free hit delivery. It's 17 off on the scoreboard. This time though, no free hit in progress. Is it gone? No. This time one more no ball signal called from the umpire. The waist height no ball has been called from the side umpire. And +1. 1+1. 19 on the scorecard. 19 on the scorecard. Darren, he's bowling really well, but for some odd reasons, he isn't pitching it, isn't bowling it rolling. Oh, this time, this fielder forgot to take that one timely. He thought it's an out. He was too excited. This is what I was saying in the previous occasion. That Jesse number 33 fielder, who was on the deep, wideish long off, he had a good presence of mind. This is the reason why I was saying. Meanwhile, again, the wicketkeeper failed to collect that one. And one added to the scoreboard now. 21 on the scoreboard. Last 3 more deliveries of the 3rd over. Oh, chance for an out. No. He couldn't just connect it towards the wicket at the non-striker's end. Darren. Last 2 more deliveries from Darren, and the scoreboard is at 22. Quite a good respectable total. Oh, look at the strokes. It seems like, oh, they clashed. They both clashed in between there.
or else that fielder, he would have definitely could struck that one. Meanwhile, I think the run out has been initiated at the striker's end. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ And last ball of the innings. Scoreboard is at 24. Last delivery of the innings. Scoreboard is stuck at 24. Good delivery. Seems like it, but run out has been initiated. That is the first innings coming to an end. 24 on the scoreboard. Change in the voice at the commentary box. We are having Ansar Kodungai take over the commentary dais. Icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. ರಾಣಿಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಅಲಂಗಾರ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಂದಂತಹ ಅಲಂಗಾರ ತಂಡ ಚೇತರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 24 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 25 ಓಟವನ್ನು ಬೆನ್ನಡೆತಾ ಇದೆ. ಅಲಂಗಾರ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರ. And press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the ಲೈಸಿಲ್ bell icon. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 24 ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು 25 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಲೈಸಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಮೊದಲು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾಣ್ಮೆ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ವಂಚನೆ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರವೇಗದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಲೈಸಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತ ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತ ದಾಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಕಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2 ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿಯಾದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೈಸಲ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಂಪತ್ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ಮಾದರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರನ ರನ್ಔಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇಲ್ಲಂತೂ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೂಢ ರಕ್ಷಕರು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 2-3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಲೈಸಲ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಮಂಜೂರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಂಡ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಲೈಸನ್ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಮನ್ನಾ ಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಸತವಾಗಿತ್ತು, ಜಾನ್ಮಯ ಸತವಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮುತ್ತಿದ ಚೆಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತ 25 ಓಟ ಬೇಕಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಲೈಸಲ್ ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಸಲ್ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠದ ಊರೇ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೈಸ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಓವರ್ ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ 2 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಸಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಜಾನ್ಮೈ ಸೆಲ್ಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 23 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾದುಣಗಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದೇ ಅದೃಷ್ಟ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲ ಸೊಸೆಗೊಂದು ಕಾಲ. ಖಂಡಿತವಲ್ಲಿಂದು ಹತ್ತೆ ಕಾಲ ಮುಗಿದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ಕಾಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಟ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ ಸೋಲು ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 23 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 20 ಬನಿಯನ್ದಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಸೆತಗಾರ ಸನಿಲ್ ಒಬ್ಬ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಇರಬಹುದು. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠತ ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋ ಬಾಲ್. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋ ಬಾಲ್. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್, ಉಚಿತ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೇತರಕ್ಷಕರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಂಡುಗಾರು. ಆ ಉಚಿತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬೇಕಾದ ಕಾಲು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪೂರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೇತರಕ್ಷಕರು. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 4. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. 1 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸನಿಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಿರುಬುಗಾರನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಕಾಲ್. ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಕಸೆಯುತ್ತಾ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5ರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸನಿಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ಮಾದಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 25 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತ ದಂಡಂ ದಸಗುಣ್ಣಂ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತಿರುವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಲಿ ಈ ಷಡಕ್ಕೆ ಮುಗಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತಿರುವು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11. 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ.
9 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಗನೊಂದು ಖಂಡಿತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಚಿತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ಟ್ರಂಪ್ ಆಟಗಾರನ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದರಿ ನಂಬರ್ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 11ರಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಕಾಗಿದೆ 11. 8 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 8 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದೇ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಕಾಲುಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಸೋತರಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ. ಯಾರಿಗೆ ಸೋಲು ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡುಗನಾಗುವಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೈನಲ್ ದಾಂಡುಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಜಾನ್ಮೆ ಎಸೆತ ವಂಚನೆ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ 7 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ 14 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, 2 ಷಟ್ಕದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 15. ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬೆರಳು ಎಣಿಕೆ 10 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಬೆರಳು ಎಣಿಕೆ 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ 10 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ತಂಡ ಗೆಲುವಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಟ ತಂಡವಾಗಿದೆ. 6 ಚೆಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬೆರಳು ಎಣಿಕೆ 10 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಗೆದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಸೋತರೆ ಬರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ ಸೋಲು ಎಂಬಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಾರಿಗೆ 6 ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಲು ಈ ಕಪ್ತಾನ ಸನಿಲ್ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರ ಎರಲ್ಸನ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಸನೀಲ್ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಸನೀಲ್ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದೇ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದಾಂಡುಗಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡ ಲಭಿಸಬಹುದೇ. ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸನೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 5 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 9 ಓಟ. 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 9 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಯಾರಿಗೆ ಸೋಲು ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಖಂಡಿತವಾಗಲು 2 ತಂಡದ ಮಾಲಕರ ಎದೆ ಡಬಡಬ. ಖಂಡಿತವಾಗಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. 5ಕ್ಕೆ 9. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 4 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 8 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಜಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 8 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. 1 ಷಟ್ಕ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 7 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 7 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒತ್ತಡದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. 2 ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಿಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ತೀಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ 1 ಷಟ್ಕದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. 6 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದೆ. ಕಾರಣ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ 2 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೌಂಡರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಈ ಬೌಂಡರ್ ಮುಖೇನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಚೆಂಡು 2 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಂತೂ ನೋಡಿ 2 ಮಾಲಕರ ಎದೆಯ ಡಬಡಬ. ಕಾರಣ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಯಾರಿಗೆ ಸೋಲು ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಕೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಮಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲೇ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಲಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಇಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಇಡಬಟ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದೇ ಅದೃಷ್ಟ. ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಿರುತ್ತೋ ಅವರು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇಲ್ಲಂತೂ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಲಂಕಾರ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಳುಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಣಿಪುರ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ರು. ಧನ್ಯವಾದ ರಾಣಿಪುರ. ಮುಂದಿನ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ ರಶೀದ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಜಿಟಿ ಹಾಗೂ ವಾಮಂಜೂರ್. ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ. Johnston to start the play from the bowling department, and Jason and Vishwas. Good start, really a good start. A dotted delivery always indicates that the match will definitely be going on till the end. One more dotted delivery, seems like they very much determined. Vamanjur, after knocking SJC Jeppu in the first round, that too in a dramatic fashion, they have come a very long way into the second round. Oh, this time he chipped it over the deep square leg fielder present there, fighting for the umpires. And the big appeal also has been raised. So many things happening all out in the middle here. It's all out in the middle. What is happening here? He just not a sensible cricket here. He just left in there. They had already collected that single successfully there. Shouldn't have made that mistake after that. Vishwas. Oh, look at that stroke. That is huge. That is absolutely huge. I think so far the biggest of the day is all the way clear the grounds. Wonderful stroke. Delighted one to watch.
Clean hit from the top of the bat. Terry Long non-strike. Again he wanted to go for that one. Back to the bowler's hand and safely he takes it. What a fantastic way to make a comeback. Joyston. 7 on the scoreboard. Not a quite damaging score though. Last one delivery remaining in from Joyston. If he finishes it off in a fine way, a dotted one or a wicket, this over could be a phenomenal over, because if you leak runs and get wickets, doesn't matter, because at the early overs, at the first over, you definitely have to aim for wickets. Once the top order is gone, when you have a weak bowling attack in the middle overs, you can definitely capitalize. Last delivery of the over. 7 on the board. Joyston. He's got a leg spin. Absolutely fantastic. Quicker leg spin attack. And that is the good way to finish the over number 1. 7 on the scoreboard for the loss of 2 wickets. The new bowler Anush starting off his first delivery. Good delivery, and the wickets have been stumbled upon. Daryl is definitely walking back to the pavilion. What a fantastic over. The first over was fine. The next over, it certainly looks like it's the much better over than the previous. Everything going in favor of Ramanjur. In the previous match though, nothing went in their favor in the first innings, but when they came on to chase the target, they definitely made it work on their favor, courtesy of that wonderful batting. Anush taking his time. He just glanced on to the fielders where he has put them. Good delivery. Good delivery. No way you cannot pick that one for a boundary. And that too on the deep mid-wicket region. He could have gone for it into the deep square leg. Deep square leg could have been an easy target for that delivery. But meanwhile, again, the leg spin continues from the hands of Anush. Miscommunication, but finally they complete the run in a quicker way. 9 on the scorecard. Last 3 more deliveries. 9 on the scoreboard. Last 3 more deliveries. Lovely piece of bowling. Absolutely quicker and very much turning. And that is the kind of deliveries you want to bowl at this stage of the competition. You have got no room for any errors. You make a mistake, you get hit for a boundary or a maximum. Because that is the kind of quality there is in the MGT side. Though they have lost 3 wickets so far, still they can be, the middle order can get going here. Elson and Kishore. Last delivery remaining from Anush. Oh, look at that one. That is absolutely mighty. The fielder put his 100% effort there, and it's also been called no ball. It's like putting more salt on the wound. Free hit has been signaled.
No ball, free hit is in play here. Oh, good stroke down the ground. Oh, he's found the gap here. The deep long off was absolutely empty, and he makes 100% use of that empty area. He's filled the gap. He's found the gap. Elson is the man who's got a maximum and a 4 to his name. It's 21. The scoreboard was very low, but he's made every gap fill it here. 21. A quite a respectable total. Runs have come 10.5 per over. If they keep this run rate moving, they can definitely reach the 40 runs mark here. That would be a lethal score to chase down for Wamanju. I request the umpires to continue the play as soon as possible. Fielding side, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ. Oh, this time the catch has been taken. Look at that fielding acrobatics. He ran from a deep mid-wicket region. He ran from a mid-wicket region to the mid-off. Melroy in the batting department has taken the strike. Oh, good hit. Absolutely clean and neat hit, but couldn't quite make the use of it. Just single collected. 22 on the scoreboard. Last 4 more deliveries remaining in this over. It's a good dotted delivery from Rohan. And for the next match, I request team captain of Merlapada and Alangar, please come out the commented eyes for the tossing ceremony. Immediately once this match gets concluded, we will start the next match. So I request you to come out the commented eyes for the tossing ceremony. Meanwhile, again he's found the gap, but the fielder from deep long on comes into the deep extra cover and saves a couple of runs for his team. Quite a good effort from the fielder in the deep long off. Last 2 more deliveries and it's already at 25. Good delivery, really good delivery. Rohan was very much excited. He knew the moment that the delivery went in. He said even with the umpire he was very much excited that it's a legal delivery. He was appealing for a legal delivery. Meanwhile, this one was much better. But they'll quickly get the single. 26 on the scorecard. 27 is the target for Wamanju. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದವ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಅಲಂಗಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನೇರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 4 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿರುವಂತಹ ತಂಡ ವಾಮಂಜೂರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರನನ್ನ ಅಂಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿ
Meanwhile, changes in the commentary box as the second innings approaches. Also, the language changes here in the commentary box. It's Ansar taking over with Kannada. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Thank you, Subscribe to Rasita. the channel and press the ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ bell ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. icon for recent updates. Hello. ಹಲ್ 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 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ 3 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 25 26ರ ಸವಾಲು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಸೆತಗಾರ. ತಿರುಪುಗಾರರ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 27 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 27 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಲಕನ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಎಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಾನ್ಮೆಯ ಸತ ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ. ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಎಜೆಡುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 0 ಸಂಪಾದನೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮುಖೇನ ಟೆರೆನ್ಸ್ ಅವರ ಉದರಿ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. 27ರ ಸವಾಲು ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಇನ್ನುಳಿದ 17 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ. 17 to go, 27 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬಹುದು. ಕಾದ್ರೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನ ಕಾದ್ರೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರವೇಗ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಮನ್ನ ಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. 1 ಓಟ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓದ ಮಾತ್ರ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಖಂಡಿತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಎಡಬಟ್ರು ಚಿತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 3 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 3 ಓಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓದ ಮಾದರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 27ರ ಸವಾಲಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅರ್ಥ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳಿ 3 ಓಟ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮನ್ನ ಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಚೇತನ ರಕ್ಷಣೆ. ಉದರಿ ನಂಬರ್ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ
ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರ ಆಗಮವಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ನವೀನ್ ಕುಡುವಿಕೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಸ್ವಾಸ್. 4 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು 3 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓದ ಮಾದರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಿದ್ಧಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 27 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. 18 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. ಸರವೇಗದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ದಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಕೇವಲ 3 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 24 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. 13 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 23 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ವಾಮಂಜೂರು ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 12 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 23 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. 2-3 ಸಡಿಕದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ವಾಮಂಜೂರು ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಜಾನ್ಮೆ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟವನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತಾ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 5 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 22 12 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರವೇಗದ ಎಸೆತ. ಜಾನ್ಮೆ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. ಸರವೇಗದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಲು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 2 ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. 1 ಓಟಕ್ಕೆ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 6. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6ರಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಕಾಗಿದೆ 21. 10 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 10 to go. 21 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮುಂದುವರಿಸಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆ, ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬೆಳಕಿದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಿದ್ಧಗಾರ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರರು. ದಾಂಡುಗಾರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಂಕ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 6. ಇನ್ನುಳಿದ 9 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 21 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 8ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 20. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಮಂದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿಜಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. 8 ಎಸೆತ 20 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಹೋದ ಮಾತ್ರ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 19 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. 8 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ. ಖಂಡಿತ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಅವಲಿ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 9. 1 ಶಾಟ್. 9 ಓಟ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 9. ಇನ್ನುಳಿದ
7 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 18 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ HL ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 18 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, 3 ಷಟಕದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು, ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 7 ಚೆಂಡು 17 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಒಂದು ಷಟಕ ಬಂದಲ್ಲೂ ಪಂದ್ಯ ಕೊಡದ ತೀರು ಕಾಣಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠದ ದಾಳಿ, ಮನ್ನ ಮೋಕ ಶೈಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸರವೇಗದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ದಾಳಿಗಾರರು ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 17 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. 6 to go, 17 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 6 ಎಸೆತ 17 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಜಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಎಸೆತ ಬೆರಳು ಎಣಿಕೆ, 6 ಎಸೆತ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಕಾಗಿದೆ 17 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6ಕ್ಕೆ ಬೇಕು 17. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಮೆಲ್ಡ್ರಾಯ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ 6 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 16 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. 6 to go, 16 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲ್ಡ್ರಾಯ್ ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದೇ, ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನೆ ದಂಡನೆ ಬೀಸಬಹುದೇ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾರ ವೇಗದ ಎಸೆತ, ಇದು ಎಸೆತ, ಜಾನ್ಮಯ ಎಸೆತ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 5 ಎಸೆತ ಬೇಕಾಗಿದೆ 15 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. 5 to go, 15 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲ್ಡ್ರಾಯ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ 15 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು ಷಟಕ ಬಂದಲ್ಲೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು. ಖಂಡಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಜಯ. ಖಂಡಿತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸರವೇಗದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 15 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಷ್ಟಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಷಟಕ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸರವೇಗದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ಮುಗಿಯನ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾರಣ 2 ಚೆಂಡು 15 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಕಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ಸಮಯ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಕಪ್ತಾನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ಅಂಕಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ಅಂಕಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ಅಂಕಣವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಯ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ನೀಡಿದ ಆ ಎಂಜಿಟಿ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಯಾರುಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ ರಶೀದ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ.
Allen in the attack. Good delivery to start off. Oh, good stroke. Oh, chance for a miscommunication. Is it gone? Oh, the first time take could have sent him back to the pavilion. Allen, two wonderful deliveries to start off. Alangar now under pressure. They definitely have to make sure they get runs onto the scoreboard. And Alangar have opened their account. The scoreboard has started ticking. It's 1 on the scorecard. 3 deliveries concluded. 1 on the scoreboard. Allen again. Oh, good delivery. It looks like racing towards the declare region, but the fielder comes into the rescue from fine leg to the third man region, and he safeguarded 1 for his team. Now 2 in total on the scoreboard. Allen, really good one. What a fantastic piece of bowling. One of the best opening overs we have seen so far. But can he be able to finish it off? Last delivery. Oh my goodness, I think it's a close call. But the umpire very much clear with the decision. It's a dotted one again to finish off the over for Allen. And after completion of first over's play, it's just 2 on the scoreboard. It's a good thing for the batsmen of Alangar that they haven't lost a wicket. Rohit and Calvin, they can still make the loose overs count for themselves, because in the first over always every team, every captain throws their best bowler into the attack. So when it comes to the middle overs, they have some loose overs. So if you make full use of that loose overs, you can definitely put a good fighting total on this board. Alangar. This is what I was saying. Good one over the bowler's head, lofted stroke. 1 collected, quite comfortable one. 3 in total now. Rajesh. ಬಿಯರ್ ಕೊಡ್ತಾರ. Rajesh. It's an extra. Wide has been called. Rajesh definitely needs to maintain the composure. He's a good bowler, but oh, look at this one. It's a bullet stroke, but nonetheless the fielder is present at the deep long off. He picks it timely. Just 1 concluded meanwhile in the middle. Oh, good stroke. It's back to the bowler's hand. Wonderful, good piece of bowling. Oh, look at that one. Oh my goodness gracious, that could have been the best one. That if he had taken that one, that could have been the best one of the day. But unlucky, he couldn't quite balance himself off the
He fell off to the ground. 6 in total now. 6 in total now. Extra one more added. It's 7 in total. The scoreboard moves on for the side of Alangar. But Merlapada, they aren't worried much because if they get a wicket here, they can again put that pressure. Oh, but this time the batsman has lifted it off and that clears the boundary ropes. Clearly looks like the stroke played from the top hand of the batsman. It's an absolutely good hit. Rohit is the man who's cleared him all the way towards the deep long off region. The score is at 13. Last delivery remaining. 13 on the scoreboard. All the dotted deliveries played at the first over has been quietly equaled off here. This is the reason why I was saying that good thing is that two well settled batsmen still at the crease. Meanwhile again the deep widest long off fielder fumbled a bit but collected it timely. No damage. Rather than just a single, it's single to finish off over number 2. 14 on the scoreboard. I really request all the players, please continue the play as soon as possible. We are quite hugely off of our time, so I request you to continue the play. MGT Permanur and Kulur. Team MGT Permanur and Knockout Warriors Kulur, please come out to the mic point. The captain of this team, please come out to the committee dais for the tossing ceremony. Immediately the next match will be taking place. So if you conduct the tossing ceremony and complete your circling up outside the ground, that would save quite a bit of time for us. So I request you to please come out to the committee dais for the tossing ceremony. Meanwhile, extra in the form of wide in the middle here. Good running between the wicket. Quite a good score. 1 plus 2. 3 came on the board. It's 17 without a delivery completed. Roshan. Good stroke. Not the likes of one Roshan would have wanted to play. Sorry, Rohit would have wanted to play. Roshan for the second time. A good bit of action. He's got a quite interesting action to confuse the batsman. As if he bowls the similar action whenever he is bowling a slower one, or if you want to bowl a quicker one, he bowls at the same action. That makes a little confusing for the batsman. But oh, this guy doesn't even make any confusion. If he hits it, that is 100% clear as a crystal. That is gonna definitely clear the boundary ropes here. That's another maximum onto the scoreboard. 24 on the scorecard in total now. 3 deliveries to go. And this time no runs have been taken. It's a dotted one. Last 2 more to go for the 5th time. Roshan. Oh, good stroke. Good bit of a stroke. With that leg by single. Last 1 more delivery remaining. 25 in total now. Oh, he wanted to aggressively hit that one over the ropes, but couldn't quite get the connection right there. Meanwhile, that is the end of first innings. 26 completed on the scoreboard, giving 27 as a target. This is the reason why I was saying in the first over just 2 runs came, but later on when the batsmen slowly settled onto their crease, they started putting all the pressure on the opposition. And the middle order bowlers of the opposition and the death bowlers, they really got started feeling their pressure. I request heads is the call, and MGT has won the toss against Knockout Warriors Kulur.
I request Alangar players, please take the field. And also Merlapadao, please send in your openers very quickly. We have to save these couple of minutes here because this will make a match, or else this will break a match in the end. So we have to be very much conscious of our time. I request meanwhile in the middle Alangar players have taken the field and the openers are into the middle. Chasing 27 of 18 deliveries wouldn't be a easy ask. It would be much difficult for them to chase down. But I reckon not too difficult, because even Alangar, they got these runs of just 2 overs, because in the first over they just got 2 runs of the first over of Allen. But in the later 2 overs of the match, they got 25 added to the scoreboard. 24 added to the scoreboard, sorry. So making it 26 in total and giving 27 as a target to the opposition, Merlapadao. So Merlapadao definitely is in the game. Oh, look at the stroke! And very first hit. It's a straight as an arrow. Straight hit. One bounce into the fence. That is a boundary. That is an absolutely goodness gracious boundary for them. Good way to start off. Absolutely good way to start off for the Merlapadao side. This is the reason why I was saying they would definitely want to start off. They would definitely have a good hope here because they got an equally good chance. Oh, going for a quick single. Absolute fumble in collecting that one. The bowler Roshan, he struggled and struggled, couldn't keep the delivery in there, and also the throw was really poor there. He just went on to a low direct hit towards the bowler, and bowler had to make an extra effort to collect that one. But if he was much quicker, he could have collected it, but quite unlucky for the Alangar side. Meanwhile, again a lofted one towards the declare region. 2 came off it. 2 came off to the scoreboard. 7 on the scorecard. Just 3 deliveries completed for the 4th time from the hands of Roshan. Rajesh and Royson. Royson and Rajesh. Rajesh this time. Good delivery. Oh, he should have went in for the throw, but instead he wanted the safe approach. He did not want to lose runs here. Losing a run here meant them much more a big blow than getting a wicket. Sometimes you have to trade off with the risks. Like the saying goes, risk hai to ishq hai. Meanwhile, in the middle, it's over the deep mid-wicket fielder. Oh, it should be gone. Mid-wicket fielder missed it, but the deep mid-wicket guy, he was quite very well with his throw. Good wicket fallen down. Royson back into the pavilion. Still Rajesh is at the strike. So definitely Merlapadao has a good batting lineup. We have seen in the previous rounds. Now Allen is walking into the middle. Allen at the non-strike. Oh, look at the effort from the wicketkeeper. Really good effort. You have to make such efforts. Sometimes it pays off very well. Oh, last delivery. Oh, good delivery. Really good delivery. 11 on the scoreboard. $16 required from 12 deliveries for the side of Merlapadao. 16 required from remaining 12. 12 to go, 16 to get. I request, please continue the play. The fielding side, please take really less time so that we can continue the tournament and finish it off in this day.
extra. It's extra to start off. Wide is the call. Oh, meanwhile, he dropped him off. He dropped him off. Oh, that is vital. That is vital. Absolutely, that gonna cost. I request the next match playing team, Kulur, Knockout Kulur and MGT Permannur. Please make your circles outside the field before this innings concludes so that you can be clear with your decisions. Make a team meeting. You take your field. You send in your openers so that we can definitely start the play immediately once this one concludes. Oh, it had quite a bit of an edge of the bat, inside edge, and it went into the third man region. And extra has been signaled. 15 on the scorecard. Macton. In the previous match, we had seen him take 3 wickets and just giving 2 runs away. But this time he has been little costly. Oh! Has the direct hit gone? No! Alan, he was much quicker, made it on time. Absolutely lucky for Alan. Or else he could have been if he had shorter in a second, he would have been at a difficulty. On time, perfectly he made onto the danger end. Meanwhile, 17 in the scoreboard. Oh, good stroke. Nobody. It lands safely in the no man's region. (19) on the scorecard. 8 deliveries remaining. 8 required to win this one. 8 to go, 8 to get. Oh, he wanted to bang that one really hard. But the bowler, Macton, got hold of it. Last delivery. A good one. Quite a good one. Will they go for the double? No is the call from the non-striker. He'll keep the strike with him. 6 deliveries remaining. 7 required for the victory. And that's into the declare region. Rajesh strikes off again. Really good stroke. Really good stroke. Commendable stroke. 22 now on the scoreboard. Oh, is it gone? Wide is the signal from the umpire. Wide is the signal. And extra run at this stage. You shouldn't be happy with that bowling. It's 23 on the scorecard. And also the MGT side, the decision is still pending. So I request you to, okay, Kulur team, please make a note of it. MGT has elected to field first. ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೇ, MGT ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 4 deliveries remaining. 3 required for the win. 4 to go, 3 to get.
And two declared signals showing from the umpire. And the match is at equal. Three deliveries remaining, one required for the victory. Quite a good stroke. And that is the end of the match. And I thank Alankar friends for their hearty participation, and also congratulations Merlapada for advancing into the next rounds. And I request MGT, please take the field, and Kulur, Knockout Warriors Kulur, please send in your openers. Openers of Knockout Warriors Kulur, please walk into the middle, and umpires have already taken the positions. Organizers, please give in some baller. Vishwas in the attack. Oh, chance for out! Should be gone! Yes, it is! The finger raises. He definitely is running into the pavilion. He himself knew that he is not gonna make it. But still he took the risk and is being sent back into the pavilion. Nishan back into the pavilion. It's a diamond duck. You know, if you take a delivery and you get out at the first delivery, it's called golden duck. If you don't even face a delivery and you get out, it's a diamond duck. Quite an interesting fact to note down. It's a diamond duck gone. Not even the scoreboard has started ticking for them. Knockout Warriors Kulur taking a big blow. Vishwas again. Vishwas strikes again here. No doubt about it. Make no mistake. It's the man who's contributing immensely to his team to take till this stage. Vishwas has been the phenomenal opening bowler. 2 down without even opening the account for Knockout Warriors Kulur. It's a big blow. The pavilion looks absolutely shunned. They are absolutely shunned here. And the new batsman Kishore at the facing end from Vishwas. He looks very much promising. Vishwas in
state language Kannada means trust, and is looking absolutely trustworthy. Meanwhile, standing umpire Ansar Kodunge signals in his own way extra white, and that white will start the scoreboard ticking for Knockout Warriors Kulur. Finally, they have opened their account. Vishwas for the third time after an extra for the third time from Vishwas. Oh, look at the delivery. It's just rolling down the ground. Absolutely phenomenal pace delivery. Wonderful attack. It's coming into the batsman's slog area, and the batsman has been completely beaten in that quick pace of delivery. And that to off cut. Very difficult. Look at this one. Wonderful delivery. Misfield there. Fumble in collecting that one. Timely collection. Could have sent one more back into the pavilion. Oh my goodness. This Knockout Warriors Kulur side are dealing with the fire here. They're absolutely risking it all. Last two more deliveries remaining in from Vishwas. 2 on the scoreboard. Just 2 on the scorecard. Last 2 more deliveries remaining. Absolutely goodness. Absolute goodness. It felt like one more gone there, but he safely stays on the crease. Melvi stays at the crease. Vishwas for the last time off from his mark. Right arm over the wicket, crossing umpire Ansar Kodunge. Lovely delivery, and he's been picked him off. Is it going all the way? No. He's been taken off, carried quite fantastically. Vishwas finishes off the over in style. Quite a huge start. Absolutely quite a huge start for the side of MGT. Not the likes of start Knockout Warriors Kulur wanted, but I think they can definitely make a comeback. Always the first over is bit of a morale booster for the bowling team, but when it comes to the middle overs, in the previous match also we saw that in the previous overs, in the first over just 2 was conceded. Same like here. In this match also just 2 runs have come out of the scoreboard after the first over's completion. But in the previous match we saw that 26 being collected after the 3 overs play. So still Knockout Warriors Kulur have got a wonderful opportunity. Elson, good delivery to start off, but not the likes of delivery. He should bowl even more quick and even more perfect line and length, because if he gives the room, they're definitely going to get the runs. He has to make sure that even if he doesn't get a wicket, he has to bowl dotted ones here, like this one. Much better, much good. It's a good thing to have dotted ones and wicket as well. Not the bad one, not the bestest of the best option. Just get him out if you can't bowl consecutive dotted ones. This is the best option Elson could think of. Joy back into the pavilion. It's 3 on the scoreboard, and looks like 4 wickets down so far. Knockout Warriors Kulur. Now they're looking very much struggling. Now they are at the tail enders or the lower middle order batsmen, and when it comes to lower middle order batsmen, they have to have some experience in playing it like that way. But meanwhile the umpires are taking their own time. Elson has got 3 more deliveries left in his quota to bowl. Roshan. Oh, good stroke. Absolutely good stroke. Delighted cover drive. Really good drive. But goodness for them. 2 collected. Last delivery remaining. 5 on the scoreboard. Very low on scorecard. But still last over can make up for this one for the side of Knockout Warriors Kulur. And Elson! He struggled with his height there. If he had straight away
backed up a little bit, he could have made it. Over has been completed. 6 on the scorecard. The last bowler, please come in fast so that we can continue as soon as possible. Also, the batsman, please take your positions. Have a quick chat in the middle so that if you keep the conversation short, we can save a lot of time here. It's 6 on the scoreboard. 6 on the scorecard. Melroy in the attack. The captain of the side. Oh, what a quick running between the wickets. The fielder was left thinking there in his own thoughtful mind. But the batsman, they just rotated the strike absolutely in a lightning fast way. Roshan and Kishore. Kishore in the middle. Kishore is having some questioning with the umpire. I think he's appealing. He's raising an appeal there, but umpires aren't interested in it. So the play continues. Melroy, good delivery. Absolutely good delivery. 8 on the scoreboard. It's 8 on the scorecard. Oh, they're going for it. They're going for the quick single and they make it. A throw was the weaker part here. Meanwhile, 10. Double digit quite completed here. Double digit quite comfortably completed here. Knockout Warriors Koolur. Oh, good delivery. But far away from the leg stump. Extra. This is the bad part that I would say in the bowling department. You always need to avoid the extras. That too in a shortest form of the cricket. It's just a 3 overs play. And this is the kind of ball you need to bowl. Melroy, he absolutely improvised it. He took the advice and made sure he gets the off stump of the opponent onto the ground. With a clear bowled Kishore back in the pavilion. Roshan is now joined by another Roshan. 2 Roshans in the middle. They have to make it Roshan here. Oh, good delivery, wonderful pace delivery, and that too for tailenders. It's like always a nightmare to face a quick pace bowler. And Melroy is one of the finest quick pace bowler in this tournament who has played in the day too. Meanwhile, last 2 more deliveries remaining in for Melroy. Melroy for the 5th time. Oh, lovely delivery, but it's a miscommunication and a wicket has been taken out in the form of run out. Last 1 delivery remaining. Umpire. Last 1 more delivery remaining. I guess everyone miscalculated it in the middle there. Well on the scoreboard. Last delivery remaining of the second innings. First innings. Oh, good delivery and it's gone. It's gone. And the scoreboard stays at 12. And 13 will be the target for MGT. 13 is the target.
13 ಓಟದ ಗುರಿ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. Oh, good delivery. Absolutely quite a huge appeal, but extra has been called. White. And the scoreboard has started ticking without a single delivery completing here. Good delivery. Really good one. They need to chase. They need to catch this one. They need to defend this one if they have to advance into the next round. Knockout Warriors Kulur, meanwhile, he just lofted it from the top hand of the bat and is satisfied with the single. It's 2 on the scorecard. Vishwas. And for the bowler Roshan, there is some wonderful huge opportunity. If he gets a 1 wicket here, he'll be getting 1,000 rupees cash prize from Sunshine Cricketers Dubai. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ತಲಾ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಉದ್ದರಿಗೆ. ಸನ್ಶೈನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದುಬೈ ಪರವಾಗಿ ಕೇವಲ ರೋಷನ್ ರವರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ರೋಷನ್ ರವರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪ್ರತಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ. Last 2 more deliveries remaining. 3 on the scoreboard. Can Roshan get a cash prize here? Oh, good delivery. Oh, is it going? No. Almost. He should have taken the run out there. If he had collected it timely, could have taken it. Good delivery, but not quite the good fielding. From remaining 12 deliveries, they need 7 more runs for the win. 7 required of 12 deliveries. Meanwhile, quick single taken in the middle. 11 deliveries and 6 required for the victory. Vishwas, can he finish it off in his own style? Oh, he wanted to just play it very safely. Plays it towards the declared region. And I request the Merla Padav side, please make your circling outside the field so that immediately when the play starts you can get into the field and conclude the tossing and start the play. The winners of this match will clash against Merla Padav. This is the quarter-final, last quarter-final match going on here, and after that we will have a semi-final contest. Oh, look at that one, very up high in the air, and he gets it. Really good catch. He came quite a long way running behind that one,
but kept the eye contact with the ball and caught that one successfully. Last two more deliveries remaining. 3 required to win this one. Eight deliveries remaining and just 3 to get. 8 to go, 3 to get. And extra has been signaled from the standing umpire Ansar Kodungai. 11 on the scorecard. Oh, certainly delightful way to finish a match. And they get the runs completed here. The match has been completed. I request Merla Padau captain and the winning captain of MGT captain, please make a run towards the mic point. Also Merla Padau captain, please let's continue the tossing ceremony. After the tossing we can give you 5 minutes break. So I request both the team captains, please come over the mic point to toss. MGT ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಒಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. 12ನೇ ಆಟಗಾರ. Okay, there will be 5 minutes time, no need to rush, but make sure after the 5 minutes time you make it on time.
and the play has been given green signal to start from the standing umpire. Jason and Vishwas in the opening department for the MGT side, and in the Merla Fadav, Alan opens the bowling department. The semi-final, second semi-final of this tournament. Oh, good stroke, and looks like they're gonna get the double. No, quite a good fielding, really good one, good effort from the fielder. He ran from the fine leg region to the square leg to collect that one, and that has definitely paid off with a single run saved off. It's 2 on the scoreboard. 2 deliveries completed from Alan. Oh, good delivery. Absolutely good delivery. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ತಂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫೈನಲಿಗೆ ಲಗ್ಗಿಟ್ಟಂತಹ ಪಂದ್ಯ ತಂಡ ಪಾಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಒಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಓ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ದಿ ಗ್ಯಾಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಗುಡ್ನೆಸ್. It's absolutely wonderful and delightful lofted stroke. One bounce into the fence, 4 runs straight into the scoreboard. It's 6 in total now. Alan is always bowls perfect line and length, but looks like at the moment he missed his line and he's been picked off quite well from Jason for the boundary. Joyson from Paladka, please contact the mic point. Oh, good delivery. Really good one. And that too when you concede the boundary on the previous delivery. Last one remaining, and Alan is ready to bowl that last delivery. Touching the ground. Oh, he just missed his steps, I think. If he had bowled that one, it could have been a bad delivery. So he stopped at the right moment. Alan again taking his time, touching the ground, rolling delivery, really good rolling delivery. Oh, drama at the wicket keeper's end. Meanwhile, the over number 1 has completed. 6 on the scoreboard. 6 in total on the scoreboard. Please continue the play as soon as possible. Please change in the bowler and set the fielding for the bowler so that we can save some minutes here and there. Vishal Rajesh from the bowling mark. Good delivery. Oh, really good one. But quite well picked him off. And excellent fielding showcase. But in the end, he put it down. The fielder, he came into the rescue, but quite off balanced himself at the run. And it's been conceded as a boundary. That 4 runs will make the double digit completion on the scoreboard. 10 on the scorecard. And that too, the first delivery of the second over, banged onto the boundary ropes. This looks like quite a huge total will be built up on the scoreboard.
Vishwas again on the strike. Jason at the non-strike. I request the white color Omni owner, please take it off from the boundary lines. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಬಲಿ ಇರುವಂತಹ ಓಮಿನಿ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಓಮಿನಿ, ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅದರ ಮಾಲಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. With that boundary, it's 14 in total now. Oh, the pressure is absolutely building on the Merlapadav side. I request continue the play as soon as possible. Oh, good delivery, but not quite the fielding you would want to make at the fine leg. White +1, 2 added to the scoreboard. These singles always become a problem at the end when you are chasing it down. 16 in total on the scoreboard. Oh, cutted him towards the third man region, and they're going for the double. Double completed quite easily. 18 in total now. Rajesh has been picked in from Jason. No doubt, make no doubt. It's going over the boundary ropes. It's going over the boundary ropes. Maximum 6 collected there. Last 2 more deliveries remaining. 24. Massive 24 collected on the scoreboard. It's just the second over in progress. Oh goodness mate, again down the ground. The fielder from the long off comes into the rescue. But quite a bit of fumble in collecting that one from Rajesh. But no damage whatsoever has been done with that. It's 25. Last one remaining from Rajesh. Oh, again the one-tough delivery. Juicy one-tough delivery into the slog area of the batsman. (26) on the scorecard. 26 on the scoreboard. 2 overs completed. 26 on the scoreboard. Last over remaining. I request the next bowler, please take up the duties as soon as possible. And also the batsmen, you look very tired, but we have to continue the play as soon as possible. It's 26 on the scoreboard. Quite huge total coming up for the side of MGT. Oh, good stroke. Really good stroke. Oh, wonderful throw. Absolutely perfect throw from Rajesh. And that has made one more wicket fall. The successful opening pair have been broken down. No arguing with the umpires. Sometimes you have to abide by the rules. I think the umpires did not give the no ball because the batsman had some foot off from the ground. (27) on the scoreboard. Daryl, the new man, at the strike. Vishwas on the non-strike. He's an informed batsman, Vishwas. Oh, look at the stroke from Daryl. Who would say that he's the new man? But lucky for Daryl, he got a life there. Meanwhile, 2 runs also completed in the middle. 29 on the scorecard. Oh, good delivery. Quite a good delivery. Nice swing from Alan. But finally, he makes a recovery there. Or else it could have gone for the
boundary there. 2 runs saved. 2 collected there successfully from MGT. Oh, good stroke again into the gap, but the fielder there. 1 collected quite comfortably. I request the Paladka players who have worn the jerseys, please sit down there so that there is no confusion between the infield players and the outfield players. Please stay back from the crease, from the boundary ropes. Meanwhile, back to the bowler's hand. A wicket dismissal. The new batsman Elson is walking into the middle. Last delivery remaining. And in the scoreboard, 32 collected on the scoreboard. Last delivery remaining. 32, quite a huge total in a 3 overs play. And that too in this ground, because in the afternoon session, that too especially after the evening sessions, we are seeing that the pitch is favoring very much to the bowlers. But this time the batters of MGT have made a quite huge point here. It's 2 runs completed with that declared region score. With that 2 run added to the scoreboard, 34 collected total. 35 is the target to chase down for Nerlapadao. I request the fielding side in the second innings. MGT, please set into the field. I request Ansar Kodunge to take over the committee duties for the second innings. Yes, thank you, Rashid. ಹದಿನೆಂಟು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 34 ಎಂಬ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಹಾನಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 35 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಳಗೊಳ್ಳಲು. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪಾಲಡ್ಕ ತಂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಆ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಪಾಲಡ್ಕ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಒಂದು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 35 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆದ್ದರೆ ನೇರ ಫೈನಲ್ಗೆ, ಸೋತರೆ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಹಣಾನಿಕ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 35 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿತ ಬಿದ್ರೆ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 1. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ 36 ಓಟದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜಿತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 + 2 3 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಎಸೆತ ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 35ರ ಸವಾಲು ಬೇಕಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 31 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಎಸೆತ ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 4 ಓಟ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒತ್ತಡದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕಾರಣ ಗೆದ್ದರೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅರ್ಧಶುದ್ಧ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿ ಗೆದ್ದಂತಹ
ಮೆರ್ಲಪದವು ಚಿತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 34 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 35 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಚೆಂಡು ಲೋಗೌನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರರಕ್ಷಕರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5ರಲ್ಲಿದೆ. 35ರ ಸವಾಲಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್. ಕಿಂಟಾಲ್ ಮಾದಿರ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೋ ಬಾಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಂತೂ ನೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಷಡ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಚಿತ ಚೆಂಡು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದುಬಾರಿಯ ಸತನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮೆರ್ಲಾಪದವು ತಂಡದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಘಂಟಾ ಘೋಷ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 12 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. 12 ಗಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೆಲ್ರಾಯ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಚಿತ ಚೆಂಡು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ ಸೋಲು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಂತೂ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 13. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌದ ಮಾತೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರವೇಗದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಚಾನ್ಮೆಯ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಂತೂ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರುಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 13. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂದ ಮಾದರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೆಲ್ರಾಯ್. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಂತೂ 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಹಫೋಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೆಲ್ರಾಯ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸೋಲು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಸರವೇಗದ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವಿಕೆಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಚೂರಿಕಿನ ಓಡಾಟ. 1 ಬೈ ಮುಗೇನ ಇತರ ರೂಪದ ಬೆಲ್ಕೊಟ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 15. 6 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15ರಲ್ಲಿದೆ. 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 20 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾನೂನುಬಿಗೆ ಆಗಿದೆ. 2 ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಟ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಗೆದ್ದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂತಗೆ, ಸೋತರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 20 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಮಾಡುವಿಲ್ಲವ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒತ್ತಡದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲು 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 20 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಂಡನೆ. ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 16. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 11 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 19 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. 11 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 19 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆರ್ಸಿ ಇದರ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಆರ್ಕರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ 18. 10 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 10 to go 18 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದೇ? ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನೆ ದಂಡನ ಬೀಸಬಹುದೇ? ಕಾನೂನು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓದ ಮಾದರಿ ಸೇವೆಗಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕಾನೂನು ಬೇಕಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದೇ? ಮತ್ತೆ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತ. ಚೆಂಡು ಲೋಗೋನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18ರಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಕಾಗಿದೆ 17. ಇನ್ನುಳಿದ 9 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 9 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 17 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ
ನಾಲ್ಕು ಇಡ್ತಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಒತ್ತಡ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಹೋದ ಮಾದರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರವೇಗ ದಂಡಂ ದಸಗುಣಂ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಸೆಣಕ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇದು ತವಳು ಸಾಧಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಂಡನೆ ಬುಲೆಟ್ ಶಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಹಾರ್ ಸೆಣಕಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದೇ ಹೀಗೆ. ಹತ್ತೆಗೊಂದು ಸೊಸೆಗೊಂದು ಕಾಳ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತೆ ಕಾಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ಕಾಳ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಶರಿಕಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟದ ಸರಬಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಾಂಶ ಬದಲಾವಣೆ. 24. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 8 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ 11 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದವು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಂಡನೆ. ಮನ್ನಮ್ಮು ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅವಲಿ ಓಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ 7ಕ್ಕೆ 9 ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತುತ್ತುಗಾಳಿ ನಿಸುವ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ 2 ತಂಡದ ಮಾಲಕರ ಡಬಡಬ ಕಾರಣ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಳಿಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲಂತೂ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರನ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಟ್ರಂಪ್ ಆಟಗಾರನ ಆಟ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿಂತೂ ನಿರಾಸದಕ್ಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಟ್ಟ ಇರುತ್ತಾ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಳಿಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 26. ಆರು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 9 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಯಾರಿಗೆ ಸೋಲು ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. 6ಕ್ಕೆ 9 ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 5 ಚೆಂಡು 8 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. 5 to go 8 to get. 5 ಎಸೆತ 8 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 5 ಎಸೆತ 8 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಮೋಡಿ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಡವಟ್ಟು. ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಎಸೆತಗಾರ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ 8 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಆದರೆ 1 ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28. 5 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 7 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಕಟ್ಟೆಗಬಹುದೇ? ಕಾದುಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. 5ಕ್ಕೆ 7 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 to go 7 to get. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಸರ್ವೇಗದ ಎಸೆತವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲಂತೂ ಬೈಮುಗೆನ 1 ಓಟ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 29. 4 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 6 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 2 ತಂಡ ಕಾದಾಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿಲ್ಲಂತೂ ಯಾವುದೇ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 30. 5 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 5 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತುದಿಗಾಲಿನಿಸುವ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೈ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಖಂಡಿತವಾಗಲು. ಕಾರಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 5 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಹಾವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 32. 2 ಚೆಂಡು 3 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಚೆಂಡು 3 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, 1 ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಯಾರಿಗೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕುವವರು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದ ಒಂದು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ ಸೋಲೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ. 2ಕ್ಕೆ 3, 2 to go, 3 to get. ಮತ್ತೆ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿಂತೂ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿ. ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ, 1 ಎಸೆತ 2 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. 1 to go, 2 to get. ಟಾಸ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಮಬಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಕೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಮಬಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿ ನಡಕಲಿದೆ. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಮಬಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಕ್ಕು ಮೂಲೆಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಕಣ್ಣು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 2 ಓಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. 1 to go, 2 to get. ಇಲ್ಲಂತೂ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಒಲವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈಡ್. ವಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಮಬಲ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಕೆಯಾಗಿ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಬನ್ನಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಮಬಲಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗುವ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈಟ್. Thank you, Ansar Kodinge, for entertaining us throughout the tossing ceremony. And Merlapada have won the toss. They're into the finals. And they're celebrating like they have already conquered the finals here. They have got one still way to go. I request team captain, both the team captains. Final. ಪಾಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನೇರ ಪಿಚ್ಚಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ. 2 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
Okay, both the team captains have agreed to play the 3 overs play. Three overs play and the tossing have been completed. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದ ಹ್ಯಾಸ್ won the toss. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಿ ಒಂದಂತದಿಂದ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯನ್ನಿಟ್ಟಂತಹ ತಂಡ ಪಾಲಡ್ಕ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಲಡ್ಕ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ. red attackers. In the Mani Premier League, there is a prestigious final going on. It's a prestigious cricketing league at the Puttur region. In that final, red attackers Surinje, Suri Kumar and young friend Sambuga. They both are in the final round. They're taking each other out in the finals match at the Mani Premier League. It's every year being conducted at the Mani Puttur region. It's a prestigious cricketing tournament. Meanwhile, here also, it's the Fajeer Christmas Trophy 2022. The prestigious final here also about to start off between Merlapadav taking on Paladka. Merlapadav, interestingly, haven't even lost a single toss in this day. Even in the finals, they won the toss. Even in the semi-finals, when the semi-finals got tied, they won the toss to win it to the final spot. And in the finals, can their luck turn into their favor, or the mighty Paladka turn the cricketing fiesta down with their wonderful cricketing strokes here? Definitely, if Paladka wants to win, they have to make the first innings a good one. Because it's a 3 overs play. It's already started to get dark. I request the bowlers and the fielders, please set the field as soon as possible. So starting the play. Alan in the bowling department. He's been the regular opener regardless of the situations going on in the middle for the Merlapadav side. Again. Oh, look at the stroke. Is it a maximum to start off? Yes, it is. That's an absolutely mighty side. This is the reason why I was saying it's a cricketing fiesta. Great cricketing fiesta side. The mighty Paladka, they just hitting. Yesterday also, they showed in some spectacular fireworks in the middle. And from the very first delivery, Alan has been the most successful opening bowler. He's been smashed off to the maximum over the boundary roofs. This time, after hitting the bat of the batsman, struck onto the leg but couldn't quite carry. Just a single taken, 7 on the scoreboard, just 2 delivery completed and 7 runs already in the scorecard. It's a 3 overs play. It's a 3 overs play and in the prestigious final stage, one last fight, one last war, one last battle to be fought on the middle here. For the prestigious Christmas Trophy 2022 presented by
Hall, Hall, Hall. Hall, Hall, Hall. 25 target. 25. 24 on the scoreboard. Eighteen deliveries, 25 is the target needed for Merla Padav. Paladka, they have to defend this total. Paladka have put a really good total on the scoreboard. They have given 25 as a target for the opposition. It's already started getting dark, and it will be very much difficult for the batting side, which is Merla Padav, who will be chasing on the second innings. Is the target. Looking at the scoreboard, they haven't even started off ticking the scorecard. Merlapada, first delivery played in as a dotted one. Nitin for the second time, off from his mark. Lovely quick leg spin, always very much effective in this place, but single very much quickly taken. Not much of a harm from singles here for the side of Paladka. They would definitely want to stop boundaries and maximum. Rajesh at the facing end. Royston on the non-strike. A lovely stroke, but not the quite good stroke that will fetch just only one single there. And with that single, the scoreboard ticks to 2. Total 2 on the scorecard. 3 deliveries completed. Last 3 more remaining in the first over from Nitin. Nitin, oh, wonderful line and length. Oh, the first time collection should have done the job here. But Paladka, they aren't very much concerned with the wickets. They just that only concern is stopping boundaries. Singles wouldn't matter. Dotted ones will be a much delightful one for them, even if they don't get a wicket here. Oh, quicker change of pace here. Look at the wonderful cut. It just absolutely quick leg spin, turning, drifting, and straight away knocking the stumps of the batsman. Royston walking into the pavilion with a clean stump knocked out to the ground. Last delivery of the first over remaining in from Nitin, and at the scoreboard just 3 on the scorecard. Final ball of the first over.
Thereafter a 25 runs target, and they have just collected 3, and that is quite a low on the scoreboard because from remaining overs. Oh, this is not the kind of ball he would have wanted to finish off with. It's an extra. With that extra, the scoreboard again sticks 5. 4 on the scorecard, sorry. 4 on the scoreboard for Merlapadav. Paladka bowler Nitin is a fantastic opening bowler. Looking at his stance, he's got a quick leg spinner, bowls like a fast bowler. This is the reason why leg spin is very much effective. He's a quick leg spinner who's bowling at a very high pace. Like in the international cricket, we have seen Rashid Khan do that. Here Nitin doing it very much successfully in underarm cricket. That too very much difficult. Not an easy job. It might look like a easy one to bowl, but not at all easy. It's just 4 on the scoreboard. It's just 4 on the scorecard. 2 wickets down so far. Glanson in the bowling department. 2 wickets already down from the side of Merlapadav. Merlapadav still have got Rajesh playing in from one hand, and Anil has joined him. Anil is on the non-strike. I request Paladka team captain, please set the field as soon as possible. Once it gets dark, it is very much difficult for the batting side, not for the fielding side. So I request, please continue the play. Rajesh and Anil in the middle. They need to get the partnership going. I request the bowler, please do not waste any more time. Please continue the attack. Oh, in the middle, he marches forward, but quite a good fielding effort from the third man. He just collected finally. One completed, meanwhile in the middle, running, and it's 5 in total now. 5 in total on the scoreboard. Oh, good delivery, quite far away from the leg stump. Extra has been called off. It's extra on the scoreboard. 6 on the scorecard. 6 runs on the scoreboard for the second time. Good delivery. Much better than the previous delivery. It's the legal one. Single completed. Meanwhile, Glanson, he would definitely want to bowl that right line in length in order to make sure that he gets a wicket or a dotted one. Anything other than that would be quite lethal though, because as they are moving into the penultimate over, it could be quite a huge disadvantage. Meanwhile, we are waiting for the umpire signal to the commentator's box, and I think it's a no ball free hit. Yes, it is. It's a no ball free hit. It's a golden opportunity for the batsmen. They just have to advance and collect the maximum here. 8 on the scoreboard. 8 on the scorecard. Thereafter 25. Oh, quite a good stroke. Quite a good stroke down the ground. Just making sure that they get the delivery right onto the slot. Last 3 more deliveries and 9 on the scoreboard. Glanson continuing his attack for the 4th time in this over. Oh, good delivery. I think it's gone. Yes, it is. Clear blow to the wicket. It's completely knocked him over. I think Anil is the one who has to walk into the pavilion. 9 on the scorecard. 9 on the scoreboard. Nine on the scorecard. It's 16 required for the victory. 8 to go, 16 to get. It's like double required of every remaining deliveries. 8 to go, 16 to get. Lovely stroke. Lovely stroke. The ball fell down. Even the fielder at the mid-on region couldn't quite collect it first time. But they get it just single completed in the middle. Meanwhile, the struggle was going at the fielding end. Last ball of the second over from Glanson. I request the next bowler to be very quickly, precisely ready. Meanwhile, it's an extra. That too in the form of White. He has to bowl again. He has to bowl this one again. 7 to go, 14 required. Again the equation is same.
double required of every single deliveries remaining. Oh, he marches fast, and I think it's been gone. Yes, it is. One more down. 6 deliveries remaining. 14 required of 6 deliveries. Quite a huge ask. That too in this dark situation. Looking at the light dimming as the time moving, it seems very difficult for both the sides. Both the sides, I would say, because immense pressure is on the batting side. Merlapadao, they are at a far more disadvantageous situation here, because they need to collect 14 of 6 deliveries and they just can't see the deliveries here. And Paladka are bowling quicker ones here. Good delivery, dotted one. 14 required from 5. 5 to go, 14 required. 5 to go and 14 to get. And this time I guess one more shortened. Will they go for the second? Yes, it is. The call is quite clear. Yes, it is. They get completed that quick double in the middle. It's now 12 required from 4 deliveries. 4 to go, 12 to get. 4 to go and 12 to get. 4 गेंदों के सामने 12 की लक्ष्य. Oh, this time it looks like certainly the fielder has caught that one timely. Oh my goodness, overthrow committed. Meanwhile, it's gone on the other end. It's gone on the non-striker's end. With that 1 plus wicket, the scoreboard is at 14. 2 to go, 11 to get. 1 maximum and a boundary could make the match tie. 2 maximums can definitely get you par the victory line for Merlapadao. 2 to go, 11 to get. 2 to go, 11 to get. Oh, miscollection, but not quite the damage done there, because they wanted boundary. 1 to go and 11 to get. 1 to go, 11 to get. Not quite easy. And there you go. It's a confirmation. And he doesn't even allow that boundary there. And that is the end of the match. And Paladka have been the reigning champions of Christmas Trophy 2022. And quite successfully, Merlapadao well deserving runners up for this tournament. They played a lot of cricket in this day. They were really tired and the daylight was at their disadvantageous situation. So well deserved runner up for Merlapadao and Paladka, the champions. So I request both the team players, please line up in front of the stage. Also all the players and the spectators, please line up in front of the stage. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. I would like to request Ansar Koduging to take over the prize distribution ceremony as a MC. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಲೇಡಿ ಮೆರ್ಸಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಲಡ್ಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆರ್ಲಪದವು ಧನ್ಯವಾದ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. Hello, welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. And press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to King Sports.
Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. ಕೂಟದ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಲ್ ಹಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತಿನ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ನಿತಿನ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಡೈಸನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಗಬೇಕು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಟು ಯಾವಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಅಲನ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಅಲನ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ
ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗ್ಲಾನ್ಸನ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗ್ಲಾನ್ಸನ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓರ್ಲೇಡಿ ಮೆರ್ಸಿ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ರನ್ನರ್ ಸಾಫ್ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದು ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಓರ್ಲೇಡಿ ಮೆರ್ಸಿ ಆಫ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಕಪ್ತಾನರು, ಮಾಲಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟರಿಗೂ ಬಂದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಓರ್ ಲೇಡಿ ಮೆರ್ಸಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಪಾಲಡ್ಕ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ. ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಡಿ. ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ರನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮೆರ್ಸಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಣ್ಣ ಆಟಗಾರರು, ಪಾಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬನ್ನಿ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮೆರ್ಸಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates.
Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates.